PSG College of Technology, Coimbatore, to become a mechanical engineer and subsequently completed his MBA from IIM Lucknow. Post that, he got into Indian Postal Service, Indian Police Service, Indian Police Service, and served in Shivamogga and Karkala in the initial years, and later in Udupi and Chikmagalur districts as District Police Chief. Later, he was the Deputy Commissioner of Police in Bangalore City. He quit from IPS in September 2019 to focus on creating tangible change at the grassroots level. Currently, he is the Vice President of Bharatiya Janata Party, Tamil Nadu. He is also the founder and chief servant of We the Leaders, a grassroots change focus initiative based in TN. He farms at his hometown on weekends and travels widely. Ladies and gentlemen, please welcome celebrated former IPS officer Mr. K. Annamala. I would request Mr. T.S. Ashwin, MD, Odyssey, to present a memento to the author. I would request the author to start off today's session. Okay. We have a pratna before we start. தொன்று நிகழ்ந்ததனை துணர்ந்திடு சூழ்கலைவாணர்களும் இவள் என்று பிறந்தவள் என்றுணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் 30 கோடி முகமுடையாள் உயிர்மை புற ஒன்றுடையாள் இவள் செப்பு மொழி 18 உடையாள் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் கற்றை சடை மதி வைத்த துறவியை கை தொழுவாள் எங்கள் தாய் ஒற்றை திகிரி கொண்டேழு உலகாளும் ஒருவனையும் தொழுவாள் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய் எங்கள் தாய். I would request the author to start today's session by unwrapping the book. So wait. So wait. So just open the book. So smile. Thank you. Now, our name is ready, sir? So look at this. Thank you, sir. Request Mr. K. Annamalai to take the evening forward by talking about his book and share his experience about writing it. Over to you, sir.
அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். Good evening everybody. Thank you for coming. Attending a book event is almost like seeing a dinosaur live. Nobody comes, it's very tough. People read at home. Corona times, all the bookstores are in serious trouble. When good bookstores like Odyssey, led by its very capable and charismatic founder Ashwin, is able to pull a very sizable number of book-loving audience on an evening, I think he has to be appreciated. He has to be appreciated. He took the initiative, he organized this event, he contacted Bloomsbury, and then he was able to bring all the people who love books. I think that is what the connection for all of us is. We might have differing political ideologies, we might have differing ways of looking at life, but I think we all love reading this, any book, be it flipping through the paper, be it that pleasure of not knowing what is going to happen in the next page, be it having that satisfaction when we complete a book. Now, very few people complete a book. Now, most homes have this, all books flipped open, 20 pages, 10 pages, 50 pages. So, it itself is a great pleasure, completing a book. So, gone are the days when mind is without any distraction. You take a book non-stop, you read for a week or 10 days, and then you finish it at one go. Now the time is no more there. Nobody reads a book at one go unless it's a fast-paced thriller. So I am a guy who believed I would never ever write a book because I never felt I don't have the patience sitting down and writing. It is impossible. But thanks to Corona, where 30 straight days I sat down and 55,000 words, I was able to write in the morning, write in the evening, and the publisher after me. So that is how I was able to complete. So Corona saved me. Because writing a book, I felt it needs a lot of discipline, in our age and time, we could find there is a lot of dissonance between paragraphs when we speak or when we write. We don't connect when we speak also. There is a dissonance between two different sentences. Because the mind is so cluttered, the mind is always in an agitational mode. The mind is always restless. So when we write a book, you feel it. Completing a first chapter itself is a big task, second chapter is a big task, connecting each of those chapters is a big task, finally when you complete it, it's a big task. But the reason I felt I have to write it is, wherever I go, the first question people ask me is, why did you quit? That you are doing very well in your service. Karnataka, you have earned a name and people love and respect you, people admire you, but why did you quit? So one, I got tired of answering. This is how I quit, or this is the reason I quit. Badil solli bore adichu pochunga. Because we have something in the heart, but you can't convey it in 1 minute or 2 minutes. So that is the primary purpose of writing. I want to pour all my emotions out in a book, non-stop, so that when people read this, they understand who is this guy. Whatever success or failure I've gone through life, I felt people should understand why is it that make a system like Indian system like police a very hated system. I all remember when a small child you feed at home, you say நீ சாப்பிடல அப்படினா இவங்கட்ட புடிச்சு கொடுத்துருவேன் இல்ல போலீஸ் அங்கிள்ட்ட புடிச்சு கொடுத்துருவேன். That is how the image of a police is always. அந்த குழந்தை கேட்டு வளர்றாங்க, by the time it's in this adulthood 20-25 years, so people don't have that very nice opinion of a police guy. People have very bad opinion. Fat guys, corrupt guys, inefficient guys, the guys who don't allow the country to move forward. That is one. And second, for a person like me, going into the system for 10 years and coming out, so it adds more curiosity to it. Why did he leave? Is there a problem with policing? Or many people used to call me, sir, I am preparing for civil service, you have quit. I am not going to write civil service because there is something bad with policing, I will not write. And many people used to answer, no, my reason for quitting is this. And third, I felt is, the real heroes of policing are our constables. They are the real heroes. This book is all about them. This book is completely about them. And they are the unsung heroes. Nobody talks about them. And there is one chapter where I felt very, very bad when I wrote that chapter also. I call them as the night watchman called Cocky. 148 page number I've written. I'm not sure how many people had the opportunity to go through this book. So there I've written the night watchman. For many people, the policeman is more like a night watchman. If you look at this cartoon, this illustration, probably you will see. Now, a policeman, when he's doing his night beat, walking along the road, people adore their children, people go to sleep at a proper time,
people eat well, people go for a leisurely walk in the park. But for a police guy, it is only in Tamil what you call as ekam, it's longingness. When you walk, you see other person's a child, you just long, but you are not able to take your child in hand. Probably you see somebody walking in the park, a policeman who's guarding there in the park. He will just long that he's not able to walk with his wife or with his parents. So that is this whole chapter. So this book, the crux of this book, what I felt should come out of this book is all about the real heroes of policing who are our constables. So that is how this thing, I purposely kept myself way behind the whole story. Nowhere you will see my name, nowhere you will see what I did. It's what others did. I purposely kept it like that. And because what others did, I claimed I did. Because no SPs go and catch a thief. யார் எந்த போலீஸ்காரங்களும் ஓடி போய் thief பிடிக்க மாட்டாங்க. And no IPS officers go do a night rounds and stop somebody from not stealing your valuables. It's all constables who do it. அது நல்லா போகும்போது we take credit that we have done well. Yes, there is a leadership angle to it, but all said and done, the constables, the head constables, the lowest denominator of the police force are vilified. They are most vilified now, thanks to movies and other things. அது வந்து இந்த bookல வந்து I've made an emphasis. It's a small effort I've made to make sure people understand policing, people understand our common denominators, a constable in its proper spirit. And I'm very happy that in the book forward பார்த்தீங்கன்னா Vijay Kumar sir about it. Vijay Kumar sir is from Tamil Nadu, Kerala, the Veerappan fame, who hunted Veerappan down. So right now he's an advisor to the Union Home Minister. So he wrote the forward for it. I'm truly indebted to him, the kind of words that he used for me, that he used for the book. And the illustration for the book. So we purposely did not put any picture. Normally when you take a cop's book, you only see praises of a cop. I did this, I did that, and a lot of photos about what they have done. So we wanted to remove all those photos, and every single illustration, there are about 12 illustrations in the book. It's more like a cartoon type. So each illustration we felt should keep a constable at the center of the narrative. So that was done by the wonderful cartoonist called Satish Acharya. Satish Acharya is based out of Udupi, and one of India's finest cartoonists. I told him the idea that I don't want any of my photos to come anywhere. I requested him, can he make this illustration that suits each chapter? So thanks to him, we have an illustration. Then we kept it very short. Each of the stories are more like a first-hand narration of an incident. So we didn't keep it like a very verbose, not to prove I know English, not to prove I am good with grammar. Of course I am not, but to prove that people can understand what we are trying to convey. So it's a very simple book. So whenever I see the people's feedback, people say I've read it whole night. I took the book at 8 o'clock in the night. Next day morning 4:30 I finished it, or 5:30 I finished it. So non-stop 6-7 hours people have read it. I'm sure any of you who have had the opportunity, had the time to go through this book, I'm sure you must have felt what I'm trying to say. You must have felt connected, you must have felt the constable is at the center of narrative, you must have felt it's unlike a police memoir. It's unlike a cop who has written a story, a very simple English, and that is the whole idea of it. And I'm sure the respective governments, maybe Tamil Nadu, Karnataka, slightly more advanced states, or states which are not very advanced like UP or Bengal or the northeastern parts of India, the money and the emphasis we give it to police is very, very less. Very less. When I asked a Karnataka, the story is here, when I asked a Karnataka minister that June 4th, 2017, when the Karnataka policemen went on a strike, first time in Karnataka's history, they announced a strike for improper pay. They said Telangana police are getting more pay, we are getting less pay. So all the 1 lakh people announced a day of shutdown, but luckily it did not happen. We went and pleaded with them, we told them not to do it. So during this time I asked the minister, I said, why are you not paying the police guys enough? As IPS officers, we get paid enough. We take home a salary of 1.5 lakh. The DGPs take home a salary of 3 lakh rupees. So it's a very good salary, benchmark to any Indian government servant. But why not a constable who gets paid 18,000 rupees? And out of which all the direction and all you do, he gets about 15,000 rupees. அதில் அவங்களுக்கு 2 குழந்தைங்க, ஒரு வீடை ரன் பண்ணணும், வாடகை கொடுக்கணும், அதில் அந்த குழந்தைங்களை நல்ல குழந்தைங்களா படிக்க வைக்கணும். So indirectly you are helping him to take a break. When you don't have that good salary, so what happens is indirectly you are giving him this opportunity to go and take break from somebody, because the break, there were 2 reasons for a break. One, a need based, second, average based. So he was telling me, sir, உங்க வீட்டில் நாய் இருக்கா? He asked me. I told him, look, yes, my mom lives in a village,
and we have a dog at home. And he asked me, Amma, நாய்க்கு நல்லா சாப்பாடு போடுவாங்களா? So your dog gets fed well. I said, yes, of course, my mom loves the dog more than me, so he gets to eat the choicest of food stuff. He said, no sir, it is not the case. நாய்க்கு எப்பவுமே அரை வயித்துல தான் சாப்பாடு போடும். Because the dog's main job is to bark. If you feed him fully, he will sleep at night. So that's why a policeman, you should always keep his stomach half empty. Don't pay him more salary. And you should always look at a politician. You should always be fearful of a politician. You should always be afraid of a politician. Transfer can come any moment. And the pay is just enough for him to survive. So this is the logic, sir. In a democracy, you don't control police. The police controls you. So which is very far-fetched logic. And that's how, unfortunately, the politicians think. Very narrow-minded. And somehow they believe they have to control police so that whatever time they are in power, it makes it more meaningful. In another time, there is a story here. When I asked one more minister, I said, why do you guys don't give any jeep to police guys? It's all very bad jeeps. Half the time, it stops in the middle of the road. Yeah, and the money pandring and get with the same money you buy a bus, at least the bus gives you revenue. Some passengers will board a bus and somebody will take a ticket. The bus will give revenue to the government. அதே பணத்தை நீங்க போலீஸ்க்கு ஜீப் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா it will not give you any revenue. So it's more like a sunk cost. அவன் ஜீப் எடுத்துட்டு போலீஸ்கார ஓட்டறா சார், பட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன லாபம்? So many of you, when you question why is Indian police not doing well, why is our policemen not given a raw deal, if you ask this question, the answer lies because politics is bad. So it has got a direct reflection on the way people govern you. So that's why exclusively there is one chapter on politics. I've titled this chapter, in the chapter ஒரு பேர் கூட கொடுத்திருக்கேன். I've titled this chapter as Politics, Reformation starts with better understanding. So இதுல வந்து politics பத்தி எழுதியிருக்கோம். Bad politics gives rise to bad governance. If the governance is bad, it directly affects your ability to live as a citizen, quality of life, the way you look at society. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆணிவேர் அப்படிங்கிறது politicsல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். So that's how I've ended this chapter. The 10 years of ended this book. 10 years of policing life is phenomenal, great life. But somehow I felt we got to go to the grassroots and try and do something at the grassroots level so that you start bringing reformation. Right now, being an IPS officer, I felt it was more like a system maintenance. You overhaul the engine, you add fuel to it, you change the oil, and then the vehicle moves. But I have a problem with the tire, I have a problem with the engine, I have a problem with the clutch pads, I have a problem with the brake. So that I felt needs a lot of change. Then probably the vehicle can be much more better. So that is the main impetus for me to leave service. Maybe after 9.5 years, 3 districts as SP and 1 district as DCP, when I felt my time is done, I felt we should go back to grassroots. More like policies, more like ideation, more like maybe giving public a taste of what a good governance is, giving public an idea of what better leaders can do. And one of my most humblest chapter, normally when you write books like this, some chapters humble you because you write part of your life. So there is a chapter I've written about policing reforms. What kind of reforms we can bring in policing? Page number 207. So in that, when I was looking at some of our best policing leaders, I have happened to come across a gentleman called Pete Pace. Pete Pace is an American general, CENTCOM general and 4-star general there. So in his last day of his life, uniform service career, so Pete Pace got retired. He quietly walked out of his room. He walked to the Arlington Cemetery. In US, all the யாரெல்லாம் இறந்து போனாங்களோ யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்லிங்டன் செமெட்ரியில அவங்களை புதைச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஹானர் கொடுத்திருப்பாங்க. So this gentleman quietly walks there and then he removes all his stars, all the 4 stars he removes. So he lost men under his command. அவங்க ஈராக்ல வேற இடத்துல சண்டை போடும்போது பாத்தீங்கன்னா he lost men under his command. So யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிற எல்லா அந்த இன்சிக்னியா எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கிரேவ்ல வச்சிட்டு he quietly walked off. So this is leadership at the highest order. யாரோ ஒரு மனுஷன் American militaryல highest rankல he retires last day. He walks off, General Pete Pace, to Arlington Cemetery, removes all his insignia, and then he places that in the cemetery of his fallen comrades. He walks out. So that is the kind of leadership we once had. Amazing leaders. ஒரு மாதிரி பாத்தீங்கன்னா selfless leaders who are for the force, who are for the people, who are for the country, who are for the society. அந்த மாதிரி இருந்த நாடு பாத்தீங்கன்னா
இப்போ வந்து அரசியல் எப்படி கெட்டு போச்சோ பியூரோக்ரஸி அந்த அளவுக்கு கெட்டு போச்சு. ஸோ போத் ஹவ் கான் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட், லைக் க்ளவ் எப்படி ஒன்றா கை ஒரு க்ளவ் ஒட்டி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒட்டி போச்சு. ஸோ வேர் ஆர் தோஸ் லீடர்ஸ்? ஸோ தேர் இஸ் ஒன் சாப்டர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஆன் தட். Why we are not able to produce leaders in the society? ஏன் லீடர்ஸ் எல்லாமே செல்ஃப் சென்டர்டா, நேரோ மைண்டடா, அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு, அவங்களுக்கு பெட்டர் போஸ்டிங் எங்க வேணும்? அதான் நீங்க பழைய புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா, if you read all the civil servants books 30 years before, 20 years before, பாத்தீங்கன்னா people are not afraid to say no to a prime minister. For example, if you take Kiran Bedi's madam's name is not actually Kiran Bedi. Some other name, it became Kiran Bedi, then it became Kiran Bedi. Because she had the guts and the power to lift the Indira Gandhi madam's car. Delhi la DCP இருக்கும்போது the prime minister's car was parked in a no parking zone. So as DCP traffic, she lifted prime minister's car only. A simple IPS officer. So we have officers like this. We have stories who stood up to political mischief, who stood up to wrong things in society. They didn't care. You want to transfer me to Nagaland, you throw. You want to transfer me to anywhere. That is the metal of Indian civil service. அப்படி இருந்த civil service பார்த்தீங்கன்னா, right now in a state like Tamil Nadu or other states, நீங்க பார்த்தீங்கன்னா you can clearly see for yourself the quality of civil service. எவ்வளவு degrade ஆயிடுச்சு, deteriorate ஆயிடுச்சுனாங்க. I would say with my little experience, with all humility, the leaders who enter the system itself has become poorer. System குள்ள போற ஆட்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி செல்ஃப் சென்டர்டா, நேரோ மைண்டடா ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது I really don't give lot of hopes for the Indian civil service, because உள்ள போகும்போதே we have a problem. காலேஜில் ஒரு பையன் படிக்கிறான், he wanted to be an IPS or an IAS officer. He goes and studies in the college. காலேஜோட என்விரான்மெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா it is not creating leaders. Placement, யாருக்கு எந்த வேலை கிடைக்கும், எந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறது, எந்த நீட்டை பாஸ் பண்ணுறது, இந்த காம்படேட்டிவ் ஸ்பிரிட்டில் ஒரு குழந்தைய நீங்கள் வளர்த்து, அந்த குழந்தை காலேஜில் படிச்சுட்டு அந்த குழந்தை ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி, that guy comes into service, his mindset is all about proving he is a leader. Leaders need not prove to others he is a leader. Leadership is not about proving. Leadership is all about caring. Leadership is all about empathy. Leadership is all about leading. But இப்போ வரக்கூடிய லீடர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they want to prove six packs, they can run faster and they can speak good English and they can do all kinds of things in the office. பார்த்தீங்கன்னா every single leader when you see in a paper is trying to prove. Leadership எதுக்கு prove பண்ணணும்? When you try to prove you are a leader, then we have a problem at the grassroots level. So அதான் இப்போ இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்ல பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, the education system itself is creating individuals who are trying to prove they are leaders. So when you put them in the field, when you put them as collectors and district SPs, the problem starts there. And when this guy stands before a politician, we all know the image of a politician. When he stands before a politician, can he really stand up to who he is? Can he really stand up to the constitution? Can he really stand up to who is he guarding? So இது இல்லை. ஸோ இதுதான் நம்ம சிவில் சர்வீஸுக்கு கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இதை வந்து சரி பண்ணணும். The current government is trying to do in its own way. They are trying to bring lateral recruitment to it. They are recruiting some 30 directors and joint secretaries now. இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But all said and done, the next set of leaders we have to produce who are fearless. You look at Vijay Kumar sir as an example. I have written in the book also somewhere. When Veerappan is there for a long time, big irritation for Tamil Nadu and Karnataka. Very irritation. யாருனாலும் எதுவும் பண்ண முடியல. அப்போ Vijay Kumar sir was IG CRP of Kashmir. So in the Indian Express somebody writes an article. இந்த மாதிரி பாருங்க, ஒரு பேண்டிகூட்டை வந்து whatever people say, I don't believe in the theory of Robin Hood. As a cop, I don't believe in the theory of Robin Hood. For me, a bandicoot is a bandicoot. There is no two words for a bandicoot. So nobody should see anybody as a Robin Hood. So ஒரு ஆர்டிகல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல போடுறாங்க. இந்த மாதிரி பாருங்க, வீரப்பனை வந்து 2 ஸ்டேட் பிடிக்க முடியல, 3000 crore செலவு பண்ணியிருக்கோம், BSF வந்து ஹண்ட் பண்றாங்க, தமிழ்நாடு போலீஸ் இஸ் inefficient எழுதுறாங்க. So Vijay Kumar sir writes back letters to the editor. He says no, it's all leadership. I will not agree to your theory that Tamil Nadu police bad Veerappana pudikka mudiyala. It is all about leadership. Leadership matters. So we will get him one day or the other when the correct leaders comes and sit there. So he gets his chance. He becomes Madam Jayalalitha's chief security officer. Then he gets a chance. He does first term. Then he gets a second term. Second term, and if you look at Vijay Kumar sir's book, he has written a very beautiful book, and which I have quoted in my book also. Satyamangalam போறாரு,
where the camp is there, where all the STF people stay. அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி போலீஸ் கேம்ப்லாம் நடத்துவாங்க அப்படின்னு. வீரப்பன் எங்கேயோ காட்டுக்குள்ள இருக்கான், போலீஸ் அவங்க எங்கேயோ இருக்கிறாங்க. அப்புறம் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரேங்க் மேட்டர்ஸ் இன் போலீஸ். நான் இன்ஸ்பெக்டர், எனக்கு கீழே அவங்களுக்கு கீழே அவங்க அப்படின்னு அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அணிவகுத்து நிற்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் விஜயகுமார் சார் டெல்ஸ் no rank, because Veerappan's bullet will not see whether you are an inspector or a sub-inspector, because Veerappan's bullet has killed an IPS officer. Veerappan's bullet has killed a constable. So Veerappan உங்களை பார்த்து சுட்டானா அவங்களை கான்ஸ்டபிள்னு சொல்ல மாட்டான், ஐபிஎஸ்னு சொல்ல மாட்டான், யூனிஃபார்ம் மட்டும் தான் சொல்லுவான். ஸோ ஆல் பீப்புள் வில் ரிமூவ் ரேங்க்ஸ். ஸோ யாருக்கு பெட்டர் எபிலிட்டி இருக்கோ they will lead one STF team inside the forest. ரூல் நம்பர் 1. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீடர்ஷிப் எல்லாம் கொண்டு வர. ஸோ 22 வருஷம் 23 வருஷமா பிடிக்காத வீரப்பனை in a matter of 3.5 years operation Cocoonல விஜயகுமார் சார் பிடிக்கிறாருன்னா he brought leadership to the same team which was not efficient previously. So இது வந்து ஒரு சாப்டர் நம்ம எழுதி இருக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம quoted just to tell people or just to inform people or just to argue with people what ails Indian society, what ails Indian policing, what ails our country is not anything else, it's only leaders. That's a single biggest ingredient. அந்த லீடர்ஷிப் வந்து செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருக்கணும், அந்த லீடர்ஷிப் வந்து லாங் டர்ம் விஷன் இருக்கணும். தட் லீடர்ஷிப் ஷுட் லுக் அட் திங்ஸ் ஹோலிஸ்டிக். அது பண்ணும்போது திங்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங், பிஸ்னஸ் வில் ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங், பாலிடிக்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங், போலீசிங் வில் ஸ்டார்ட் சேஞ்சிங். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எழுதியிருக்கிறோங்க. ஸோ I've spoken about corruption also. When I got paid my first bribe, when somebody was in my office, என் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு வயசான தாத்தா வந்திருந்தாருங்க, லேண்ட் டிஸ்பியூட் இருந்துச்சு அவருக்கு, அதை சால்வ் பண்ணணும். Normally when you are young as an ASP, அவங்களுக்கு எதுவுமே வந்து முடியாதுன்னு தோணாது. Anything you will do, even sky also you will move, because you are straight out of training with 6 packs and then your body is fit. You can run a mile in 4.5-5 minutes, 1600 meter. So full ஜோஷ்ல இருப்பீங்க. ஸோ யார் உங்க முன்னாடி வந்தாலும் you behave like a Rambo only. எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் சால்வ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்தார், which is an unsolvable problem. ஒரு 40 வருஷம் இருக்கக்கூடிய லேண்ட் டிஸ்பியூட், வாங்க சால்வ் பண்ணுவோன்னு போய் எல்லாம் தலைகீழாக குதிச்சுங்க. ஒரு 2.5 மாதம் அதுக்காக போராடி அவர் லேண்ட் டிஸ்பியூட்டை சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் திரும்ப வந்தார். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் ஓகே, இன்னொரு பிரச்சனை கொண்டு வரான்னு பார்த்தா ஒரு 500 ரூபா எடுத்து டேபிள் மேலே வச்சாரு. நான் கேட்டேன், எதுக்கு நீ 500 ரூபா கொடுக்குறீங்க? அது இல்லைங்க சர்வீஸ் ஃபீங்க அப்படின்னாரு. இல்லைங்க சர்வீஸ் ஃபீலாம் இல்லைங்க, என் வேலையை நான் செஞ்சுட்டேன், சர்வீஸ் ஃபீலாம் நீங்கள் கொடுக்கூடாதுங்க அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், சார் அதை இருக்குங்க, அதில் கவர்மெண்ட் பஸ் அது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சார். கவர்மெண்ட் பஸ் கவர்மெண்ட், பட் பஸ்ல நம்ம போனா டிக்கெட் வாங்கணும்ல சார். அதே மாதிரி நீங்க போலீஸ் தான், நீங்க வேலை செஞ்சதுக்கு பணம் கொடுக்கணும்ல சார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ கேம் அக்ராஸ் a very unique and a very different definition of bribe. அவரை சமாதானப்படுத்தி, இல்லைங்க கவர்மெண்ட் பஸ் வேற, போலீஸ் ஸ்டேஷன் வேற, கவர்மெண்ட் பஸ் டிரைவர் வேற, நான் வேற, நாங்க 2 பேருமே என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த 500 ரூபா திரும்ப அவர்கிட்ட கொடுத்து, that is the only time somebody tried bribing. அது it's a lot of lesson. அதை எழுதியிருப்பாங்க எப்படி நாங்கள் வந்து எங்களுடைய போலீஸ் ஸ்டேஷனை வந்து லோ பிரைப் ஸ்டேஷனாக மாற்றணும். I got 7 of my police stations as ISO 9001 stations where everything is audited, accounted, measured. You come inside the station in 7 minutes, you will go out. First time in India we got this done, 2013-14 in a place called Karkala. So 7 நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஸ்டேஷன் வந்தால் 7 நிமிஷத்தில் நீங்கள் வெளியே போயிருக்கணும். If you are not able to leave the station in 7 minutes, then we felt we have a problem with us. We are not able to address your query, our communication is not effective. நாங்கள் FIR போடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிங்க ஒரு சிஸ்டம் எல்லாம் வச்சு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் வந்து இட் வெட் ஃபார் ஆல் இந்தியா போலீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் டிஸ்கஷன் ஆல்சோ. இது இந்தியா ஃபுல்லாக ரெப்ளிகேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நாங்கள் என்ன நினச்சோம் அப்படின்னாங்க, the best way to avoid corruption is to build good systems. அவங்க கரப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஸ்கோப்பே வைக்கக்கூடாது. நீங்கள் ஸ்கோப் வச்சா தானே பிரச்சனை. நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க, சார் என் வீட்டில் திருட்டு போயிடுச்சு, FIR போடுங்கன்னு. இல்லைங்க ஐயா பிஸியாக இருக்காரு, நாளைக்கு வாங்கப்பாங்க. அந்த கேப் தானுங்க கரப்ஷனுக்கு வந்து வழி வகுக்குது. ஸோ வி ஃபெல்ட் யூ கம் இன்சைட் ஸ்டேஷன் 7 minutes வில் டூ யுவர் FIR. அப்புறம் அது ஃபாலோ அப். எவ்ரி மண்டே யூ கேன் கம் டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்ட் ஃபாலோ அப். என்னாச்சுங்க ஐயா, FIR போட்டீங்க, திருடனை பிடிச்சிங்களா? ஸோ எவ்ரி செகண்ட் சாட்டர்டே த SP வில் டூ அ ஃபாலோ அப். ஸோ ஒன்ஸ் வி பில்ட் சிஸ்டம், அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே போர்டு போட்டோன்னே யாருக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லை. ஓ SP இப்போ வருவார், இன்ஸ்பெக்டர் இந்த வேலை செய்வார் அப்படின்னு ஒன்னே we somehow felt the instant of corruption has come down drastically. அதெல்லாம் கொஞ்சம் எழுதியிருக்கிறோம். we have written about the systems and processes we have put. So I felt I have bared my heart and soul. Normally இது யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுவாருங்க, US ஓப்பனில் வந்து
Rod Laver, when he won one of the US Open, because we all know Wimbledon is more like a gentleman's game. White இருக்கணும், நீங்க foul word யூஸ் பண்ண முடியாது, penalty எல்லாம் போடுவாங்க. But US Open is not like that. It's a typical American culture. You go, you bare your heart and soul. அதுல Rod Laver சொல்லுவாருங்க, winning a US Open is more like opening your gut and throwing your spleen out of it. அந்த அளவுக்கு நீங்க aggression காட்டணும் அப்படி. For me, this book was all about that. Many things I felt I should write or not to write. If I put somebody in trouble, இது மூலமா நடக்குமா நடக்காதா? But I felt let me go through it when the reader is trusting us with this time. படிக்கிறவங்க அவங்க நேரத்தை கொடுத்து நம்மளை மரியாதை கொடுக்கும்போது, why should we lie? There are many chapters where I have written how I have failed as an officer. So normally you see great. I have written where I failed as an officer, where I have done better things, where I should have been more careful, more proactive in handling things. அதே எழுதியிருக்காங்க. So it is more like a balanced out book. My goods, my positives, my negatives, and more importantly, the real heroes of policing, our constables, book. So இது மட்டும் நான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். I felt I should read this. Normally, there are some things we should read. I felt which will convey the whole essence of book. The one மட்டும் படிச்சுட்டு I'll rest my case. So this is how I start the book. It's called Why Quit When the Going is Good. Everybody asked me. நல்ல ஒரு பதவியில் இருக்கீங்க, 20 ஆர்டர்ல இருக்காங்க உங்களுக்கு, நீங்க இப்படி ப்ராடக்ட் போட்டா 10 பேர் வேலை செய்வான், கர்நாடகாவில் சிங்கம்னு பேரெல்லாம் எடுத்துட்டீங்க, எதுக்கு சார் அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு பாலிடிக்ஸ்குள்ளே போய் குதிச்சு அந்த சாக்கடைக்குள்ளே போய் டெய்லி 4 பேர் உங்களை சோஷியல் மீடியாவில் திட்டி 4 பேர் உங்க மேலே செருப்படியெல்லாம் வாங்கி எதுக்கு சார் நீங்கள் அதை பண்ணணும்? ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் டிஸ்கரேஜ் மீ in the last 1 month of my quit பண்ணலான்னு போகும்போது. I think I must have asked opinion from about 1,000 people. All 1,000 said I am taking a foolish decision. Not even one guy said I should take this decision. But that's how life is. Some fools will listen to fools only. So அதனால இந்த சாப்டர்ல வந்து I have written that. So I thought I'll read it. Why quit when the going is good? Like most of you, in my early 20s, I saw my life as a series of obstacles that needed to be conquered. And because of that, I was also a person with confused priorities. Maybe you can connect to your children. The more I came out of my shell and started to see real people and real problems, the more I started seeing life for what it was. My life took a turn for good when I went to the Indian Institute of Management, Lucknow, for my postgraduate studies. The world of Uttar Pradesh and this hinterlands was far different from my Chennai and Coimbatore. The reality of the world I had seen there shook me. The stark and abject poverty in the hinterlands, along with the injustice one human can do to another, took me to another world. It quickly reordered my priorities in life, and I started searching for ways to make my life more meaningful and purposeful. What started as an internship with a political party in Tamil Nadu in 2009 took me to a civil service life from 2010 onwards, where I was an IPS officer for about 9 years, serving the wonderful state of Karnataka. At 35 now, and hopefully not in the middle of my life yet, I was feeling that inner urge to explore other opportunities, as I felt the world of policing had completely taken me into the world of crimes and criminals. Though it was a fantastic time wearing my khaki, I was yearning to move out and to meet some positive people as well. The trip to Kailash in 2018 and the untimely death of a senior officer, whom I deeply admire, gave me the final impetus to take that uncharted path. I fully settled in my new phase of life, running a foundation in Tamil Nadu that focuses on creating leaders at grassroots. I didn't join a political party then. I never had the idea of writing a book. T.N. Hari, the head of human resources at Big Basket, invited me for a talk at his office in Bengaluru. While conversing with his team members, I found that the policing world is not only unknown to the public, but also largely misunderstood by them. After the talk, Hari planted in me the idea of a book while we were in his office elevator, and one thing led to another. I unconsciously allowed this seed to grow in my head without understanding the nuances of writing a book, and this blind acceptance really tested me. Later, when I attempted to give shape to the book, I understood it is like burying our soul and re-examining it continuously. The process of writing this book has really tested me, exposed to me many of my blind spots, and more importantly made me humbler. I have written keeping myself in the background, and I can now see how I owe a very large part of my success to those unsung heroes who remain hidden in their uniforms. For me, this was what motivated me to put my pen to paper and brave this ordeal.
I believe I've gone deep into the policing world of how perceptions shape us. Corruption scuttles our hard-earned progress. The daily struggle one faces between dharma and law, along with the unknown world to most of us about criminals. I truly believe the real heroes of the policing world are our beat constables and the officers just above them. In other words, those whose rankings may not be conveniently impressive. I've done my best to bring them out in the open and talk about their heroic work. A dip in the world of khaki, I'm sure, will throw fresh light on the tough world of policing. Like on our ace investigators who make sure the culprits are brought to justice and restore our faith in the system, or on the go-getters who go to any extent to get the job done, most often happily suffering in the process, under the daily struggles of being a cop. The real heroes, as I said in the journey of this book, are our constables and other hardworking cops. If my face has come out anywhere, please pardon my vanity. Change happens when we are ready for it, and this book is an attempt to push us in that direction. My sincere thanks to you for trusting and picking up this book. I hope I do justice for your faith. Thank you so much. Thank you for coming in the evening. I really appreciate your time and your effort in making this happen. I want to pay my respects and thanks to my brother Amar Prasad Reddy, and who said, why are you not doing a book tour? Why are you not doing this in a bookstore? Then he connected me to our ODC Ashwin. So both jumped at this idea, and first I've started here, and since we have done here and the Bangalore guys are after me, so next week I have to do it in Sapna also in Bangalore. So somehow I felt I should not do it, frankly. Online is there, people will buy if they want to read and all. But probably US gave me an idea that this is an only opportunity you get to see an audience face to face. You get to understand how do they feel about the book. So thank you so much for the opportunity, sir. I thank all of you for coming here. Thank you. Just if you have any questions for the author, please raise your hand, we'll get the mic to you. Good evening, Mr. Annamalai. Yeah. Sorry, sir. Yes, sir. Good evening. My name is Shankar. I run a brand management company. Thanks to Mr. Reddy that I could, come and attend this meet. This is apparently a non-political event, so I'm allowed to ask you a couple of questions that is related to your politics. Anything you want, sir. Yeah. See, you've been a fairly new entrant to the Tamil Nadu politics, and already you have been sweeping people off their feet. So could you please quickly tell us what has been your experience? That is number one. Number two is, are we looking at a future CM of Tamil Nadu? Okay, politics is completely unlike what I've written here, sir, but the principle holds good. Tamil politics is very tough. Probably the toughest politics in India right now is to be in Tamil Nadu, and probably in the party where I am now. So this is the toughest any person can be in politics, because it's an ecosystem, and ecosystem is there for the last 70, 80 years. People might like a party by its ideology, but they're not willing to vote. Somehow they believe the time is yet to come, maybe another 10 years, 12 years. And you don't have local body representatives, you don't have MLAs, you don't have MPs. And from there you have to build the party from scratch. This is how the party is. Now, it's been a very tough, very, very tough journey from August 25, because August 25 I joined the party in Delhi, and we are about 6 months now. And this 6 months, I used to tell my friends, the best day of my life in politics is 10 times the worst day of my policing life. You can just imagine the scale in which the active life is here. The worst day I had in my policing career, you multiply that by 10, possibly that is the best day. So you get many days, it's like you go through a negative field, you come out. So you got to have a very thick skin, and you got to have trust in the whole process, because not only you, millions of Karyakartas, Tamil Nadu, we have about 54 lakh Karyakartas registered with the party, and they keep toiling what they're doing without anything in sight. So somehow you have to trust the whole process, you keep sailing. So it's very tough. But having said it, somehow I became very spiritual in the last 8-9 years. I became a very regular devotee of Lord Shiva, and then I keep going to Isha Yoga. Then 2018 I went to Kailash Mansarovar. So what it has taught me is,
It is teaching me, I'm still learning, to live a life that without any expectation. In politics, moment you have expectation, it will kill you. MLA, MP, CM, post and all, moment the expectation it will kill you. Because what happens again, politics by its nature is designed to be up and low. One day you will be up, one day you will be low. That's the nature of a political life. And you will do everything right, but still Kamarajar got defeated in the 1967 election. Kamarajar of all people. Our katna dam kapra nam pusa in the dam katlinga. The total net irrigation area Kamarajar 1967 la katti vittaro, adukapra we have added roughly about 7% extra. Adha Kamarajar life. Avariya thokodicha sonda urla. Yeya thokodichinu kettingna, they say no, the opposite guy, since it's a non-political event, I will not take any political names, I will not take any political parties name. அதுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா, இல்லைண்ணே காமராஜர் வந்து சுவிட்சர்லாந்து பேங்க்ல வந்து அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க, பிரச்சாரம் பண்றாங்க, அங்க திருட்டு பணம் சேர்த்துட்டாராமா. பட் we all know the great Kamarajar, when he goes to his home, ஒரு நாள் வீட்டுக்கு போறாரு, அவங்க அம்மா வந்து பஞ்சாயத்துல இருந்து ஒரு பைப்பு வீட்டுக்கு போட்டிருக்காங்க, அந்த பைப்ல தண்ணி வருது. உடனே காமராஜர் அம்மாட்ட கேட்கிறாரு, என்னம்மா வீட்டுக்கு பைப்ல தண்ணி எல்லாம் வருதேன்னு. ஸோ மதர் சேஸ், இல்லப்பா வயசாயிடுச்சுல, 69 வயசாயிடுச்சு, முட்டியெல்லாம் வலிக்குது, அதான் குடத்தை தூக்க முடியலன்னு பைப் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு. காமராஜர் பைப்பு புரிஞ்சிட்டாரு. ஸோ நீ பைப் போட்டினா சிஎம் வீட்டில் பைப் போட்டிருக்கேன்னு பக்கத்து வீட்டில் சொல்லுவான், நீ நடந்து போய் வாங்கிட்டு வாங்க. நவ் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் கிவிங் திஸ் ஜல் சக்தி. By 2023, every house will have a piped water. That's a different argument. But 50 years before, piped water is a luxury. So, அந்த காமராஜரே தோக்கடிச்சாங்க. That's the nature of politics. Some leaders will die, a wave will come, there will be a charismatic leader, all lies people will believe. And my advice to a lot of any young friends who is here who wants to pursue a career in politics is, the faster you come out of expectation, the better it is for you, for anybody. நடக்கிறது யாருனாலும் தடுக்க முடியாது, நடக்காம போறதை என்ன பண்ணாலும் நடத்த முடியும். So this is the true realization of a spiritual, very deep. So எங்களுக்கு என்னன்னாங்க, we are not sure what will happen tomorrow, what will happen next week, what will happen post the election, because we all might contest this elections also 2021. But we are here for principles. That's the ground rule. Principle என்னன்னாங்க, we somehow believe Tamil Nadu especially needs an alternate way of governance. Very different way of looking at life. A very self-centered leadership இல்லாம ஒரு மாதிரி செல்ஃப்லெஸ்ஸா இருக்கணும். Leadership slightly more educated. இப்ப பெரிய பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ்ல, எஜுகேட்டட் நீங்க ஓட்டு போட்டீங்கன்னா பாதி டைம் அவங்க யூஸ்லெஸ்ஸா தான் இருக்காங்க. We have to be on this fact also. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து not connected to the ground. நீங்க மக்களுக்கு என்ன வேணுங்க, they want leadership who is connected. நீங்க கீழே போய் ஒருத்தரை தொட்டு பேசணும், அவங்க வீட்டுக்கு போகணும், ஜாதி பார்க்கக்கூடாது, காஸ்ட் பார்க்கக்கூடாது, அவங்களுக்கு உங்களை ஏற்றுக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நீங்கள் கொடுக்கணும் உங்களுடைய பிஹேவியர்லாம். பட் எஜுகேஷன் பை இட்ஸ் நேச்சர் இட் இஸ் நாட் பில்டிங் திஸ் இன்சைட். எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி டீச்சிங் எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி. I studied from IIM Lucknow. I remember the day one when I went to my campus, 2008 and June first week. எல்லாம் ஒரு 300 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, 240 பேர் பேட்ச்லிங்க. ஸோ எல்லாம் மைக் எடுத்து we are introducing who are we and where did we come from எல்லாமே. ஸோ I found very odd because எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்ல டாப்பர், ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், செகண்ட் ரேங்க் இது வாங்கினவங்க தான். ஸோ when it comes inside, இந்த IIMs and IITs இந்த பெரிய பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா they bring the same spirit into the classroom. அங்கேயும் காம்படிஷன். பெரிய கம்பெனியில் 1 crore salary package வாங்கணும், 5 crore salary package வாங்கணும். ஸோ எஜுகேட்டட் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா my humility, with all my humility is somehow groundedness, connectedness வராம போயிட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு. ஸோ அதனால அவங்க பாலிடிக்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆவாங்களா அப்படின்னா they need a lot of training. They got to face failure. They got to accept failure. They should be okay with getting insulted. They should be okay with not every time people clapping at you and saying this one, because nature is rise and fall. That's the nature of karma, nature's nature. So அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாங்க, one day or the other there will be a BJP CM. It's a matter of time. It might happen in 2026. It might happen very sooner than that also. And all we hope and pray is the system should get that guy who is of the quality that we are describing. அந்த மாதிரி அமல் சிஸ்டத்துலேருந்தே வந்துடணும் அப்படின்னு. Who is good, who is more self-centered, அவரை பொறுத்த வரைக்கும், who can do good things for the state. அது யாரோ ஒருத்தர். Because what happens, even if you are a mighty man, mighty emperor, one day you got to die. Because the nature of chess என்னங்க, செஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே அந்த டப்பாக்குள்ள தானே போகணும்.
the king, the queen, and the sepoy all has to sleep together in the same dabba. So not worried about MLA, MP, or the chief minister, frankly speaking. But all we hope and pray is the kind of work we do will actually create a system where we get see better guys out in the political field. அதுதான் நம்மளுடைய ஒரே நோக்கம், ஒரே ஒரு எண்ணம். When it will happen, because people are questioning, people கேட்குறாங்க, பேசுறாங்க, எல்லா இடத்துலையும் social media is reaching. I think it's a matter of 4-5 years before you will see a shift in Tamil Nadu politics. ஒரு shift உங்களுக்கு இருக்கும். You will see a very, very perceptible shift. Okay, this is the kind of politics. யாரோ ஒருத்தர் ரிஸ்க் எடுக்கலாம். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐஐடில படிச்ச பசங்க 2006ல ஒரு எலெக்ஷன் நின்னாங்க. எலெக்ஷன் நின்னாங்க, தோத்தாங்க, பெட்டியை கட்டினாங்க, அடுத்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சாங்க, யூஎஸ் போனாங்க. இதான் நடந்துச்சு. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஒரு பேர் கூட கொடுத்துருந்தாங்க, லோக் பரித்ரா. எவ்வளவு ஸ்பீட்ல வந்தாங்களோ அவ்வளவு ஸ்பீட்ல கிளம்பி போயிட்டாங்க. But only if those guys have stayed for 5 years, only if those guys have gone to the field for 5 years, only those guys 5 years selfless are, because they came with IIT. And the political party பேரே பார்த்தீங்கன்னா ஐஐடில படிச்ச பசங்க வர்றாங்க. But people don't want ஐஐடில படிச்ச பசங்க. People wanted human beings. அது ஐஐடில படிச்சது சந்தோஷம். அதான் அங்க அந்த தப்பு தான் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா டிஸ்ட்ரெஸ்ட். நீங்க படிச்சுட்டு வந்தா நீங்க சொன்னாவே பாலிடிக்ஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் தான். தம்பி படிச்சிருக்காப்லங்கிறாங்க. அப்போ உண்மையாலுமே இந்த தம்பிக்கு வந்து நம்மளை பத்தி தெரியுமா? டபுள் டிகிரி டாக்டருங்கிறாங்க. ஸோ கிராமத்தில் போங்க, பிகாஸ் வி ஒர்க் ப்ரிடாமினென்ட்லி இன் ரூரல் ஏரியாஸ் now. ஸோ கிராமத்தில் போய் நீ உட்காந்து பேசி நான் படிச்சுட்டு வந்த பாட்டி, நான் ஐஐஎம்ல படித்தேன், ஐபிஎஸ், நான் வந்து இன்ஜினியரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே எங்கேயும் பார்ப்பாங்க. இல்லை பாட்டி நான் 4வது தான் படிச்சேன்னா அப்பா நம்மாள்றாங்க அப்படின்னு. ஸோ எப்படி நான் அதை உடச்சி அவங்ககிட்ட போய் நான் கனெக்ட் பண்ணணும், நானும் உங்கள் தாங்க. இட்ஸ் ஸோ ஹேப்பன் ஐ காட் 3 degrees in my life. அதுதாங்க அந்த ஷிஃப்ட் தான் இட்ஸ் a problem in especially in Tamil Nadu politics. People are ready to vote tonight. It is not that people want money. எல்லாம் சொல்லுவாங்க 2000 ரூபாய் கொடுத்தா தான் ஜெயிக்க முடியும். Money is about 3 to 4% swing. When you look at data, 100க்கு ஒரு 3-4 பேர் தான் நான் இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடணும், ஆனா இவன் பணம் கொடுத்தா இந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறேன். That's about 3 to 4% swing. Main swing பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் ஆல்மோஸ்ட் சேமா இருக்காங்க. இவனும் ஃப்ராடு, அவனும் ஃப்ராடு. ஸோ எவன் பணம் கொடுத்தா அவனுக்கு ஓட்டு போடலாம். ஸோ யூ நாட் ஹேவ் டு கிவ் அ பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் கேண்டிடேட். எல்லா ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து வந்தவங்களா இருக்காங்க, அல்லது தண்ணி திருடினவங்களா இருக்காங்க, மணல்ல திருடினவங்களா இருக்காங்க. யூ ஒன்லி ஹேவ் 3 categories. இவங்களை நீங்க பிங்கி பாங்கி போட்டு தான் திரும்ப மேலே எங்கேயும் போடுறீங்க, டெல்லியில இருந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும். ஸோ ஐ ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் இஃப் யூ பிரிங் அ பெட்டர் குவாலிட்டி கேண்டிடேட், he is allowed to stay in the system for 5 years. அந்த 5 years வந்து சாணி எடுத்து அடிப்பாங்க. அந்த நீங்க அந்த சாணியில முக்கி வெளியே வரணும். வந்துட்டீங்கன்னா nobody can touch you. You become like கர்ணனுக்கு கவசமாரா இருந்தது. So all of us are going through that now. சாணி எடுத்து அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. You just go through it patiently, calmly, politely, without losing your temper. Then you stand up. அது வந்து that the young BJP leaders are getting ready for that. இப்போ பாத்தீங்கன்னா that is what happening. So much social media abuse, அது இதுன்னு. இங்க கூட நம்ம அஸ்வின் சொன்னார், என்னங்க உங்க நான் புக் ரிலீஸ் நான் ஒரிசில போட்டேன், வேற கட்சிக்காரங்களாம் வந்து கமெண்ட் போட்டாங்க. By nature என்னங்க my name and my Twitter IDs are mapped with certain political IDs. Moment I put a tweet, some 100 fellows will come and give reply. That's nature. அதான் நான் அஸ்வின் அவருக்கு சொன்னேன், வெல்கம் டு பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ but we have to accept it. The moment you say you are in public life, we got to accept it with all humility. திட்டவனையும் ஏற்றுக்கணும், சந்தோஷமா சொல்றவங்களையும் ஏற்றுக்கணுங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடந்தால் then probably we'll get that next generation of leaders. We have fantastic leaders in Nashville. இப்போதான் ஒரு யங் பர்சன் ஒருத்தர் பார்த்து ஒரு தம்பி நல்லா இருக்காங்க. So 5 years I think we are there, sir. I'm very sure. Yeah. Did I answer your question? Yeah, you did. Thank you. Ramjay is a very dear friend and he's with the Indian Air Force, one of my role model also in college. Good evening, and I'm very hope you are fine. Thank you. I want to tell you that being a very good old friend of yours, I know very well that you have always impressed us. You have never failed guiding young people, at least in the 2 states, Tamil Nadu and Karnataka. I'm very happy that your book is coming up, and this is going to inspire a lot of people. And the question is like, when is your next book going to be? When is it going to be? And it should be, I feel like it should impress a lot of people towards pulling into politics. So that the sooner it comes, it will be better for the country and state as well.
The next book will come, brother, after some time when I see enough success and failure, both in equal quantity. And till now, it's been a very fantastic ride. I'm yet to see failures also, yet to see good success also. It will happen, part of life. So with that experience, we should write. We should write what it is, and we will write. And thank you so much. You've always been a great person. So now meet pandrom. I never knew he's coming. It's kind of feel that Ramjay is able to find some time. He's taken a break from Indian Air Force. He's pursuing his PhD in IIT Chennai now. So thank you so much. I think it will come. Maybe sometime. Once we see elections, once we see a good amount of leaders at the grassroots, maybe one election cycle. So I felt that the second book it should be about politics. Should be about a place where when people read it, they should see politics for what it is, not a very quoted version of politics. All great, or all bad, all bad. So probably I think we will write soon. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Firstly, congratulations for your book, sir. Thank you, Really sir. question. Thank you, sir. A sequel to your answer to the first question. Tamil Nadu is a very interesting state where it has got the highest literacy rate if you look at the country, and also the voting population, if you see, it's almost 50-50, men versus women. But in spite of all this, there's so much of, at the ground level when you go in for the voting, finally it is the local pace or the local caste, or as you very rightly said, it is the money which comes into play. So, in spite of tall leaders like you coming out and really making that pitch, don't you feel that there has to be a change at the ground level where the voter needs to get, there has to be a perceptible change with the voter in the way they look at leadership itself. Today, there is a kind of a paraphernalia where this so-called, in the name of Dravidism or whatever, okay, have people really got into it, or is it like, people are living in that illusion? Don't you think that it is time to break that and say that the next generation, guys, things are much more important, your jobs are more important, it is much beyond, that change has to come at the voter level rather than just, the leadership alone is my thought. I just want you to articulate on that, sir. Thank you, sir. Thank you for the question, sir. I will give you a small data point, sir. 2019, when the Lok Sabha election happened, if you analyze the BJP's vote share in 2019, among the 100 votes that BJP as a party got, Modi ji got in 2019, 50.19% of the vote is by a woman. 50.19% voters are women voters, and 49.81% voters are male. This is important because, sir, for the first time in India's history, for BJP as a party, the women voters have outnumbered male voters for a certain leader. Now, Bihar elections happened in 2020, so it's 1 year. If you look at Bihar elections, the voters for BJP in Bihar, for every 100 votes BJP got in Bihar, 57 votes came from women. 43% votes came from male. So now what has happened is there's huge woman voter shift towards BJP. It just shifted, it shifted. And when you go to the ground level and see why this massive shift, Tamil Nadu also, Surya ji, who's our social media in charge for Tamil Nadu along with CTR, and they all keep talking this thing. This 2020 Tamil Nadu elections will be a huge lesson or a huge eye-opener for a lot of political pundits, because you will see women voters shift towards Modi ji in a big way. The reason is very simple, sir. And the more a lady gets empowered, a woman voter is a true voter. She is a true voter. A woman voter is less swayed by a caste. A woman voter thinks more about family and the child. Because morning she dresses up, she gets the kids ready, she puts her at the school van and everything. So somehow the Bharat Prime Minister's policy is reaching women voters in a massive way. So you will see in 2021 Tamil Nadu. Because Bihar, it took about 1 year for the 7% shift. First time in India, some 12 crore people are seeing a LPG connection at home. Till then they were using firewoods to cook. First time in India, you're seeing 11 crore toilets. People did not have toilets. You have even 11 crore toilets. First time in India, you are seeing Tamil Nadu alone 1.5 crore women having Jan Dhan bank account. First time a bank account is opened in their name with 500 rupees initial money. Government of India put it for 3 months. 500. Now this is a big shift in Indian democracy.
where we are able to cut through all noise and reach where it matters. For a male, it's very different, sir. For male voter, a lot of other factors come into play. Because he goes out, he sees society is more deeper, and then he gets swayed by emotion. That's why we say male is a more emotional voter. Tamil Nadu also, when you see the numbers for MGR and Jayalalitha and everybody, though we say it is women voters who prefer them, but actually the percentage of male voters is high for them because very emotional connect to a large leader, movie, media and other mass. So we believe 2021, Tamil Nadu will take a shift voters wise when women will connect with Modi ji more. Then the males will follow in the next election, maybe 2024 Lok Sabha and 2026. This is the first shift. The second shift, what is going to happen is, thanks to social media now, the consumption of data in India is all-time high. 2019 to 2020, the internet, your GB growth rate, it's whooping 40%. Sir. Last year you consumed 1 GB. This year, same time, you're consuming 1.4 GB. Meaning you're seeing more data. For every Sun TV, there is a Madan Ravichandran. For every other TV, there is a Rangaraj Pandey. And you're seeing a variety of things now. So here, what we need is better communicators. The problem is better communication, very crisp communicator, very emotional communicator. So that I think BJP has to do. With all humility, I think we are there. We need better leaders who can speak out. Spokespersons who go out. Surya himself daily is on TV defending our policies and everything. So we got to be more emotional with voters. So when these two things happen, sir, because the voters can see anything. Nobody can stop you. All you have to go to Google and see Annamalai. You can see my video. All you have to go on Google and write. Can I have your name, sir? Madhavan. And people can see Madhavan. Now the choice is in the cell phone now. So this too will create a shift in the electorate's behavior, sir. And by nature, sir, every ideology has got a time limit of its own. Every ideology has got a time limit. No ideology can survive for 3 generations. That is the law of nature. That's why you see Fortune 500 companies. What is there in 1980, if you take now after 20 years, half the company is gone. So what is there 50 years before, what is there now, 80% company is gone. What is there 70 years before and what is there now in Fortune 500, 97% companies are gone. You are having Redmi, you are having MI now, which was unheard of 5 years before. So I think the ideology that you mentioned is the 3rd generation now. So it can only fall down, the ideology cannot go up. Because ideology by its nature is suited to a time of its time. 1940, 1950, things were different. Self-respect movement was there in 1916, they started. 44, Dravida Kalagam came. 49, DMK got founded. 67, they came to power. NGR started ADMK in 72. So if you look at all the timelines, different times. You only have to see a drama. Apple in the theatre but drama was the main thing. MGR's movie itself was like that. Now it's not like that. 1,600 channels. So 3rd generation ideology, which will fail. Maybe it's not a political stage again. Maybe it will not fail, but the time will run out. Now the development. If you look at Narendra Modi ji, as a Prime Minister, I am not talking as politics here. He said, Allah Corona mask podugan sonna. Now, initially Narendra Modi ji pathina mask podula. Avaru vandu scarf eduthu podugan solluvaru. Scarf la dhaan poduvaru. Ippatha Modi ji mask podra. I was asking a very, very senior cabinet minister. I said, why this shift? He said, Modi ji is very clear. The day he feels a mask is available to a common man, he will start wearing a mask. Till then, it's only a shock. The last 3 மாசமா பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்குது. ஒரு ஈவென்ட்க்கு வந்தீங்கன்னா 10 மாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. சினிமா தியேட்டருக்கு போனா டிக்கெட்ல ஒரு மாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. So mask has become, because we have printed more masks, we are printing. Now the Prime Minister is wearing a mask because a common man wear பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி common man wear பண்ண முடியாதுன்னு போடுறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆத்ம நிர்பார்னு நம்ம சொல்றோம். சைலன்ட்லி என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்க. The last this quarter to last quarter, சைனால இருந்து நாம எவ்வளவு பொருளை இம்போர்ட் பண்றோம், it has gone down by 23%, which is unheard of in history. அதாவது பீக் கொரோனால நீங்க ஆத்ம நிர்பார பாரத்தை கொண்டு வந்து சைனால இருந்து நீங்க இம்போர்ட் பண்றத 23% குறைச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு இந்தியன் சப்ஸ்டிட்யூட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க.
Sir, ஒன்றும் இல்லை சார். Probably first time, maybe from some time from now, you will see India made vaccines, sir. Made in India or made for India. 15 days from now, one more vaccine might come. Maybe 2 more months from now, 3 vaccines will be there. So, எல்லா countryமே struggle பண்ணும்போது 1 crore தொட்டாச்சு சார் vaccination. 30 crore அடிச்சிருவோம் வேகமா. மிச்சவங்கலாம் திங்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி 130 கோடி வேக்சின் போட்டுருவோம். That pace we are executing. So, this is a very different India, sir. So, மக்கள் வந்து இந்த பாலிடிக்ஸை லைக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது என்னோட ஹம்பிள் ஒப்பீனியன் சார். வேர் இட் ஸ்பீட், தி எக்ஸிகியூஷன், நேஷன் ஃபர்ஸ்ட், த லார்ஜர் ஹோலிஸ்டிக் குளோபல் திங்கிங். இப்போ தமிழ்நாட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னையா நீ பண்ணேன்னா நான் வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னு. இதுதான் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ், சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். So now people will also question, is that party not giving social justice? Is that party not giving social justice? So social justice எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க. அதை தாண்டி நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க. மேபி 2021 இருந்து கேள்வி கேட்பாங்க. Then probably this model of governance will come. சுயசார்பு இந்தியா, country first, nation first. So to answer your question, sir, holistically when you see, it has started. Women voters have got shifted. The new leadership people are appreciating. So it's a matter of time. Wonderful. Thank you, sir. Sir, welcome. Yes, sir. Welcome, sir. Dr. Gopi Ayasami, BJP worker. All of us are very happy that you joined BJP. And also we take this opportunity to congratulate you for being appointed as the NDA coordinator. So congratulations for that. I hope you will lead us well in this upcoming election. And what is your message to the public in one line? And also your message to the BJP workers? Thank you. Maybe I think it's more like a interaction with the public is, sir, vote for good leaders. Don't see parties also, I would say, because you will force all parties to put better leaders outside. So you vote for munadi yaar and the manushan, is he a right person to lead you? What is the criminal nature of that guy? And in kelvi ketta podum, one party cannot be in a democracy. We need to have multiple parties. So it's part of the game. BJP mattundan சொல்றத விடங்க, there should also be other parties which will make BJP a better party. அவங்களும் இருக்கணும், எல்லாரும் இருக்கணும். Democracy, the nature is like that. So, but moment you start bringing better quality of candidates, you start forcing, party itself will start giving choices to better quality of candidates. So, BJP, I would say, I think it's a privilege to work with people like you, because the expectation you are living a life, you are joined a party, not in power, you will not get any contract, you will not get any money. So it's a privilege to be part of a group like you. So we just have to believe in the process. எப்பவுமே எங்க அம்மா ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. இந்த சின்ன பையனா இருக்கும்போது நம்மலாம் அந்த சீடு போடுவோம் இல்லைங்களா, சீடு போட்டு தண்ணி ஊற்றுவோம். ஸோ டெய்லி காலையில் சீடு எடுத்து பார்ப்பீங்க, முளைச்சிருச்சா, அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து பார்ப்பீங்க, முளைச்சிருச்சா. Because you are impatient, you want that seed to grow. But when you trust that seed, அது ரைட்டாக ஸ்ப்ரவுட் பண்ணும், வேர் கொடுக்கும், that probably வளர்ந்துடும். பட் நீங்கள் 3 மாதம் வந்து கீழே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் தண்ணி மட்டும் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். That's a very painful task. அது சீட் முளைக்குதா, because your urge is to open that and see, இல்லைங்களா? So right now you just have to pour water. That's this nature of politics now. Next ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல், என்னைய தலைவர் பதவியிலேருந்து தூக்கிட்டாங்க, எனக்கு மரியாதை கொடுக்கல, ஸ்டேஜில் எனக்கு ஷால் போடல, பொக்கே கொடுக்கல, என் பேரை சொல்லலை, என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்க. Doesn't matter. You just have to water. But 3 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா you'll be amazed to see then that plant cannot be uprooted. So அது ஒண்ணுங்க. So that's 2 things, one for them. Very thankful to you. So we will ask the organizer time. Sir, எவ்வளவு question எடுக்கலாம் சார் இன்னும்? Okay. Till they get bored. So I know about the real fact. I come from a police family. So my father was a police. He worked as a something related to the book finding. Yeah, sure. My father came as a police officer, so he started as a driver to a police IPS officer. As you said, Vijay Kumar sir, Sailendra Babu, all he worked with him, all them. So I need to know about whether police department has a requirement of a welfare board, so for their needs. So particular family needs and all this, like person like you would be stepping to ask questions to form a individual or own personal welfare board for police department. Oh, thank you, Vinod. Vinod is a good friend from Twitter, and
வெரி அக்ரெசிவ் பர்சன் இன் ட்விட்டர் ஆல்சோ. ஸோ அவர் கேட்குற கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேள்விங்க. இந்த போலீஸ்மேன் ரிட்டையர் ஆவாங்க லாஸ்ட் டே when they retire. Somehow as a SP I had the system in my office where I used to have a lunch or a snack with them. ஒரு சிஸ்டம் afternoon or evening அந்த மாதிரி. So anybody when they retire they have to bring their husband, wife, அப்பா அம்மா எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கூட்டிட்டு லாஸ்ட் டே ஆஃபீஸ் வரணும். So 15-20 minutes we will have a chat in the SP's chamber. Then one meal and one nice memento for them, some kind words for them. So I made it as a habit. So surprisingly, I've seen many times policemen come alone. தனியாக வருவார். வயசாயிருக்கும் 60 வயசு ஆயிடுச்சு, தனியாக ஆஃபீஸ் வருவார். நான் கேட்பேன், எங்கீங்க உங்கள் அப்பா இல்லையா, அம்மா இல்லையா, ஒய்ஃப் இல்லையான்னு கேட்டால் பல டைம் கதை சொல்லுவாங்க. இல்லை சார் அவங்க வந்து பிஸியாக இருக்காங்க, அங்கே இருக்காங்க, இங்கே இருக்காங்க. தென் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நாள் அவங்களை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. பிகாஸ் இட் இஸ் ஹிஸ் டே. த லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஹிஸ் போலீசிங் கெரியர் இஸ் ஹிஸ் டே. இஸ் ஹீரோ ஃபார் மீ. நம்ம எதுவும் கேள்வி கேட்க மாட்டோங்க. அவங்களாம் ஹானர்லாம் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவோம். Sometimes they come with family, but very few people come with family. Or 50% come with family, 50% don't come. ஏன் ஃபேமிலியோட வரமாட்டாங்கன்னு when I dig deep, I found many policemen they have a very terrible personal life, especially constables, head constable. பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் ஒரு சாப்டர் இருக்கும், நீங்கள் படிச்சீங்களான்னு தெரியல. They work for 18 hours. Average 18 hours இந்தியாவில் வேலை செய்வாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போதே குழந்தைங்க தூங்கிருப்பாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க எந்திரிச்சு டியூட்டிக்கு வரும்போது குழந்தைங்க எந்திரிச்சு கூட மாட்டாங்க. அது நான் ஸ்டாப் 7 நாள் வேலை செய்வாங்க. நான் ஸ்டாப் 7 days. Before you realize your son and daughter has grown up. அவங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த கனெக்ஷனுமே இருக்காது. பையன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பையனா இருப்பான், பெரிய பொண்ணா இருப்பாங்க. அந்த அப்பா அம்மான்னு அந்த கனெக்ஷனே அவங்ககிட்ட இருக்காது. அப்பா என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிற அதே அந்த கண்டிப்பில் பேசுவார். பண்ணது தப்பு, பண்ணது சரி அப்படின்னு. நடந்துருக்கும், உங்களுக்கும் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. So I used to make it a habit of visiting police lines, and sometimes I randomly go into somebody's house, have a cup of tea. இதெல்லாம் பேசும்போது you could see that energy inside the home. You find that ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்ட்னஸ் இருக்கும் அந்த அப்பாக்கும் அந்த குழந்தைக்கும், அப்பாவுக்கு அந்த அம்மாக்கும். ஏன் அந்த அன்கம்ஃபர்ட்னஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the child completely don't accept father as a father. இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மேன், எங்கள் அப்பா திட்டுவார், அடிப்பார் அப்படின்னு. அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தப்பை பார்த்து ஏன்னா போலீஸ்மேன் மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா தப்பு சரின்னு தான் நாங்கள் பார்ப்போம். தட் இஸ் வை வெரி ஃபியூ போலீஸ்மேன் தே சேஞ்ச் இன்டு பெட்டர் பொலிட்டிஷியன்ஸ். போலீஸ்மேன் 100 பேர் பாலிடிக்ஸில் வந்தாங்கன்னா 99% தே ஃபெயில். தட்ஸ் அ டேட்டா. ஏன்னா பாலிடிக்ஸில் நீங்கள் தப்பு சரின்னு பார்ப்பீங்க. நீங்கள் தப்பு சரின்னு பார்த்தா பாலிடிக்ஸில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, நீங்கள் மட்டும் தான் இருப்பீங்க, உங்களை சுற்றி யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ போலீஸ் வில் டீச் யூ தட். ஸோ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் கிளாஸ் போட்டால் தப்பு அவர் மேலே இல்லைங்க. பிகாஸ் வி ஹவ் ட்ரெயின்ட் ஹிம் லைக் தட். இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி எமோஷனலி they get into a problem. 45, 50, 55 they have get into a problem. இதில் ஒரு சாப்டர் சொல்லியிருப்பாங்க, இதில் ஒரு சாப்டர் எழுதியிருப்பேன். ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து ட்ரங்கட் டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள் சிக்மங்களூர், யாரோ ஒருத்தர் ஃபோன் பேசிட்டு வர்றாரு பைக்கில். எங்கால் போய் நான் கேஸ் போட போகிறேன், 200 rupees ஃபைனுங்கிறாரு. பப்ளிக் கேட்குறாரு, என்னையா 200 rupees ஃபைன் போடுறேன், எமர்ஜென்சி ஃபோன் வச்சு நான் ஃபோன் எடுத்து பேசினேன், என்னையா தப்பு, இதென்ன உகாண்டாவா, நைஜீரியாவா, இந்தியா தானே, டெமோக்ரஸி தான், நான் ஃபைன் கொடுக்க மாட்டேன். 2 இடத்துக்கு சண்டை வருது, எங்கால் ஃபோனை புடி ரோட்டில் போட்டு ஃபோனை உடைச்சிடுறேன். Then the public comes to my office, he comes and tells me, சார் ஃபோனை உடைச்சிட்டாங்க சார் அப்படின்னு. உடனே ஒயர்லெஸில் யாருப்பா போலீஸ், எங்கே இருந்தாங்க, பிடிச்சிட்டு வாங்கணும், இவர் இருந்தார். நான் சொன்னேன் வாங்க சார் ஆஃபீஸ் வாங்கணுன்னே வந்தார். ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஃபுல்லாக குடிச்சிருந்தார், ஃபுல்லி ட்ரங்க். ஸோ மொமெண்ட் he comes into my chamber, I can smell that alcohol. Then ஒரு பக்கம் இவர் உட்காந்துருக்காரு. It's an embarrassment for everybody. First of all, we misbehaved. Second, he is drunk. Third, ஒரு மாதிரி அடாசிட்டியாக வர்றாரு. நான் கேட்டேன், ஏங்க ஃபோன் உடைச்சிங்க அப்படின்னு. இல்லை சார் நான் கேட்டேன் சார், ஏன் நீ செல்ஃபோன் பேசினேன்னு. அவர் வந்துட்டு ஏன்னா அப்படி தான் எமர்ஜென்சிக்கு ஃபோன் வந்துச்சு, நான் பேசினேன்னு சொல்லி சொன்னார். அதனால் நான் சண்டை வந்து சார் ஃபோனை உடைச்சிட்டேன் அப்படின்னு. ஆனால் ஐ டோல்ட் மை டிஒஎஸ்பி சிட்டி, இவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுங்க, ஸோ லெட் பி ரிலீவ்ட் ஆஃப் டியூட்டி, அது என்ன இருக்கோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி. உடனே என்னை பார்த்து என்ன சொன்னாலும் தெரியுங்களா, என்ன சஸ்பெண்ட் பண்ணுவியா, பண்ணிக்க, 17 பேரை நீ சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நீ என்ன பெரிய ஐபிஎஸ்ஸா, பண்ணுறா பார்த்துடலாங்க. ஐ ஃபெல்ட் ஓகே, தேர் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், வேறு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் வித் கை. இமீடியட்டாக நாம் ஒரு ஆளாக இருந்தால் நமக்கு ஈகோ வச்சு என்ன பண்ணுவோம், என்னை பார்த்து நீ வாடா போகிறான்னு சொல்லிட்டு அவனை என்ன பண்ணுற பாரு, உன்னை ரிசர்வ் லைனில் போட்டு உன்னை டெய்லி 100 டைம் செல்யூட் அடிக்க வச்சு உன்னை டாக் ஸ்கோரில் நான் இன்சார்ஜாக போட்டு நீ சுத்த வர்றேன்னு பாரு. திஸ் இஸ் டிபிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் மைண்ட் செட். சம்திங் இன் மீ டோல்ட் ஏதோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே என்னன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு சேரில் உட்கார வச்சு அவருக்கு வந்து சாரி சார், அவருக்கு ஒரு செல்ஃபோன் ஒன்று வாங்கி கொடுத்து அவர் சேம்பர் விட்டு அனுப்பிச்சிட்டு அவர் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிவிட்டு இவர்கிட்ட கேட்டேன், என்ன சார் உங்கள் பிரச்சனை, யூ டெல் மீ யுவர் ப்ராப்ளம். Now in the book I've written, moment I asked him, he started crying.
ஒரு மாதிரி அப்படியே வெடிச்சு, சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா சில மனுஷங்க வந்து வெடிச்சு அழுவாங்க, அப்படியே ஒரு மாதிரி மடை திறந்த வெள்ளம் போல கண்ணீர் வரும். broke down. And I asked him, என்ன வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்னா, இதட் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் தான் எனக்கு சேரில் உட்கார வச்சிருக்கீங்க டிஸ்பைட் மீ ட்ரங்க். ஓகே, ஒய் டிட் யூ ட்ரிங்க்? எனக்கு ஒய்ஃபு பிரச்சனை சார், வீட்டுக்கு எப்போ போனாலும் சண்டை தான் சார், அதனால் குடிச்சேன் சார். சரி, ஓகே, உங்களுக்கு ஒய்ஃபுக்கு எதுக்குங்க பிரச்சனை? Then it goes back 18 years where he was in love with a woman and father did not allow him to marry that woman. So force பண்ணி அவங்க அத்தை பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. Then he joins COP. So இவருக்கு என்னன்னா, நீ வந்தனால தான் எனக்கு அந்த பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன், அப்ப இருந்து ஃபைட். So that became a personal issue, then it became a professional issue. So ஆணி வேற பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கு. Then we have to do counseling or de-addiction course போட்டு, then we made him back as a human being. அந்த ஹியூமன் பீயிங் அவருக்குள்ள கண்டுபிடிக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு 21 நாள் 21 டேஸ் கழிச்சு எங்களுக்கு அந்த ஹியூமன் பீயிங் கிடைக்கிறார். அது வரைக்கும் அவர் போடுறது வேஷம், ஒரு யூனிஃபார்ம் வேஷம், அது போஸ்டரிங். ஏன்னா ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரா மணியா பண்ணிக்க, அதெல்லாம் வேஷம். மெனி டைம்ஸ் யூ ஆல் புட் தட் வேஷம், ரைட்? வேஷம். பட் அந்த உண்மையான ஹியூமன் பீயிங் யாரான்னு தேடி பிடிச்சா, the wonderful, nice, calm, amazing guy is inside. அவரை கண்டுபிடிக்கணும். அது மாதிரி தான் பாதிக்குதுங்க. ஸோ அதனால வந்து every policeman, I'm using a word called every, I'm not using the word called many, every, எல்லாத்துக்குமே there is an emotional scar. இந்த book I've written, ஒரு நாள் வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறேன், ஒரு அப்பா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. நான் அந்த அப்பாட்ட கேட்குறேன், அந்த அப்பாட்ட கேட்கல, வெளியே போகிட்ட கேட்குறேன், எதுக்கெல்லாம் அழுதுட்டு இருக்கீங்கன்னு. பையன் ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போயிட்டார் சார், இறந்து போயிட்டார் அப்படி. I was the ASP in Shimoga. Then I asked him, என்ன ஆச்சுன்னு. இல்லை சார், 2 வீலர்ல வந்தாரு, ஆப்போசிட்ல ஒரு வண்டி வந்துச்சு சார், ஸ்கார்பியோ, அவன் ஓவர் ஸ்பீடு வந்து டிவைடர் தாண்டி இந்த பக்கம் வந்துட்டான், பையன் மேலே ஏறி போயிட்டான் சார். Now you put yourself in the shoes of that father. எவ்வளவு கஷ்டம். உங்க குழந்தை காலேஜுக்கு போறான், எந்த தப்பு பண்ணல, பைக்ல போறான், ஆப்போசிட்ல ஒருத்தர் தப்பு பண்ணி லேன் சேஞ்ச் பண்ணி வர்றான், உங்க மேல ஏறான், குழந்தை இறந்தாங்க. நம்ம போலீஸ் சிஸ்டம் எப்படி தெரியுங்களா, அந்த அப்பா கையில எஃப்ஐஆர் எழுதி வாங்குவோம். அந்த அப்பாவை போய் அந்த நேரத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் உட்கார வச்சு ஒரு பேப்பரை கொடுத்து அந்த அப்பா எழுதிட்டு இருப்பார். டியர் சார், ரெஸ்பெக்டட் சார், ஐயா அவர்களே, என்னுடைய மகன் சோ அண்ட் சோ, 22 வயது, இன்னைக்கு காலேஜுக்கு காலையில் 8 மணிக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்புனா, அவன் போகும்போது ஆப்போசிட்ல வந்து இந்த ஸ்கார்பியோ நம்பர் கூட ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் சொல்லுவார், ஐயா எழுதுங்கய்யா TN07X அப்படின்னு எழுதுங்கய்யா. அந்த வண்டி ஏறிய பையனை கொண்டு அப்பா எழுதுங்க, அதனால நீங்க தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்து ஆக்ஷன் எடுங்கய்யா. ஸோ அவங்க அப்பா எழுதுனதை வச்சு நாம எஃப்ஐஆர் போடுறோம். ஏன் அவங்க அப்பா எழுத வைக்கிறோம்னா, போலீஸ்மேனோட திங்கிங் என்ன சார், நாளைக்கு வேற யாராச்சும் எஃப்ஐஆர் கொடுத்தோம்னா அப்புறம் அப்பா வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார், எங்கிட்ட என் குடும்பத்திலிருந்து ஏன் எஃப்ஐஆர் வாங்க. சோ பேட், சோ பேத்தட்டிக், சோ டெரிபிள். இப்படிதான் பாதி கேஸ் இருக்கும். ஒய்ஃப் இறந்திருப்பாங்க, ஹஸ்பண்ட் will be giving complaint. So moment you go and ask him, or you bring somebody, you solve that case in 5 minutes na, I'll tell you that he hugged me and he was crying. அவர் வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சு அழுகுறார், பையனை தொலைச்சிட்டு. Can you behave like a cop? Can you behave like an IPS officer? You are a bloody human being there. சாதாரண மனுஷன், it can happen to you also, it can happen to anybody. But life's fate and life's misfortune, it has happened to him. இதெல்லாம் ஒரு போலீஸ்மேனா நீங்க பாக்குறீங்க. You go through this whole turmoil. Then there is always an emotional scar. Rape cases. 12 வயசு குழந்தை என்னங்க தப்பு பண்ணுச்சு, 14 வயசு குழந்தை. But you can always say, இல்ல நாங்க அக்யூஸ்ட புடிச்சிட்டோம், அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், ஜெயில்ல போட்டோம். No, it's not about that. It's about a process, a cruel process the girl has gone through. The பொண்ணு ஒரு செயல் செஞ்சு வெளியே விட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா. அது நம்மளுடைய so called judicial systemல, the system itself is right or wrong. தண்டனை கொஞ்சம் நேரமாகும், இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you have that emotional scar. அதனால போலீஸ்மேனுக்கு வந்து நீங்க கேட்ட அந்த வெல்ஃபேர் போர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். No policeman should work for more than 8 hours. I remember when I was in Germany for a training, I was in a place called Munich. போயிருந்தபோது there was a guy with me, ஒரு போலீஸ் கை தான். அவர் 3 மணிக்கு வேலையை முடிச்சோம். சார் பியர் அடிக்க போகலாம் சார், வாங்க சார். நான் எங்கேயா பியர் அடிக்க கூட்டிட்டு போகிறேன், டியூட்டி லீவ். எங்கள் ஊரில் பியர்லாம் குடிக்கலாம் சார், அலௌட் சார். என்னடா புது போலீஸிங்காக இருக்கேன், நம்ம ஊரில் நம்ம வித்தியாசமாக இருக்கேன். ஸோ they are allowed to take one big mug குடிக்கலாம். So they go with their uniform, they sit in a bar. அண்ட் தென் உங்களுக்கு தெரியும் ஜெர்மன் கல்ச்சர், எவ்ரிபடி ட்ரிங்க்ஸ் பியர். அவர் பியர் குடிச்சிட்டு இருக்காரு, எனக்கு ஒரு பியர் வாங்கி கொடுத்தாரு. பக்கத்தில் இன்னொரு போலீஸ்மேன் வந்தார். அவர் வந்து சொன்னார், சார் நான் போகிறேன் சார். என்ன ஆச்சுன்னா 8 hours முடிஞ்சு சார், எனக்கு அடுத்த ஷிஃப்ட் சேஞ்ச் இன்னொருத்தர் வந்துட்டார். 8 hours மேலே வேலை செய்ய மாட்டாங்க. they will not work, they are not supposed to work. அவங்க எப்படி இருக்கும்,
ஒரு பப்ளிக் போய் பார்த்தா கனிவாக பேசுவாங்க. சார் எங்கே சார் இந்த இடம்னா அங்கே போங்கம்மா, லெஃப்ட் போங்க, ரைட்டு போங்க, சென்டர் போங்க, அந்த இடம். இந்தியாவில் வந்து ஆல்ரெடி அவன் 18 மணி நேரம் வேலை செஞ்சு அவன் வாங்குற சம்பளத்துக்கு ரோட்டில் பாவமாக நின்றுட்டு இருப்பான். அவர்கிட்ட போய் நம்ம வழியே நான் யார் தெரியுமா, எம்எல்ஏ தெரியுமா, எம்பி தெரியுமா, என் காரை நீ நிறுத்திட்டியான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், செல்ஃபோன் உடைக்க தான் செய்வான். No, I am not defending a police based action. I am saying சிஸ்டமே இந்த மாதிரி இருக்கு, அதை மாற்றணும். ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸை குறைக்கணும், சம்பளத்தை அதிகப்படுத்தணும். We got to make him back as a human being. Then he will start behaving with public in a reasonable and respectable way. அது ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா there is a centralized counseling service பண்ண வச்சிருக்காங்க. Any woman there is a bodily harm, ஒரு பொண்ணுக்கு ரேப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பிஃபோர் போலீஸ் கம்ஸ் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் சர்வீசஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த பொண்ணுக்கு அந்த எமோஷனல் சப்போர்ட் கொடுத்து அந்த லேடிக்கு எமோஷனலி ரெடி பண்ணி எஃப்ஐஆர்லாம் 2 நாள் கழிச்சு தான் எடுப்பாங்க. உடனே வந்து அந்த பாடி அந்த என்னென்ன எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணுமோ கோர்ட்டு கேஸ் எவிடன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லி ஹேண்ட் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்தியா போகணுங்க. மை ஃபீலிங் அந்த கவர்னன்ஸ் நாம் என்ன பார்க்கல. நமக்கு என்னன்னா we are happy with this governance. There is better governance outside. அதனால தான் நான் பேசும்போது டிவி டிபேட்டில் சொல்லுவாங்க, இல்லை தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி முன்னேறிய மாநிலம், நீங்கள் வந்து என்ன முன்னேற்ற போகிறீங்க? Your benchmark is so bloody low. நீங்கள் எது கம்பேர் பண்ணுறீங்க? You are comparing to some state where the benchmark is low. I am trying to compare it to a Norway or Sweden or Germany where the global best practices is there. நீங்கள் பெர்லின்லேருந்து மியூனிக் A6 ஹைவேல எவ்வளோ நேரத்தில் போவீங்க? 760 கிலோமீட்டர். யூ டூ இன் அபவுட் 4 hours, 3.5 hours. எல்லா வண்டி 250 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேலே தான் போகுது. 250 கிலோமீட்டர் கீழே ஒருத்தருமே இல்லை ரோடு. அதெல்லாம் நம்ம காட்டவே இல்லைங்க மக்களுக்கு. 6 லேன் போட்டால் கத்துறாங்க, இங்க 8 லேன்னா என்னையாங்கிறாங்க, 14 லேனா போடவே மாட்டேங்கிறாங்க. People have to see the taste of development. அந்த ஸ்பீடுங்க. எதுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் டு சென்னை வந்து ஒரு பெரிய சாதனை மாதிரி, அது வந்தோம்னா ஒரு ரூம் போட்டு தூங்கி அப்போ அது ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணி நைட்டு ஃபுல்லாக காரில் வந்த மாதிரி. ஏதோ ஜெர்மன் காரனை கொடுங்க 2.5 மணி நேரத்தில் வந்துடுவோம், வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கும் போயிடுவோம். People cross between Switzerland and France, Switzerland and Germany. கண்ட்ரி தாண்டி வேலையை முடிச்சுட்டு நைட் இன்னொரு கண்ட்ரியில் போய் படுத்து தூங்குறான். இங்கே வந்து சேலத்துலேருந்து கோயம்புத்தூர் வந்தாவே அப்பா பாடி டயர்ட் ஆயிடுச்சுப்பா, ஒரு காஃபியை கொடு, வடையை கொடுங்க. அதுக்கு we are happy. அதுக்கு வந்து 8 வழிச்சாலை வந்துருச்சு, 10 வழிச்சாலை வந்துருச்சு. ஏற்கனவே சொன்னாங்க we will not speak politics, but we will avoid it. But thank you for the question. I have a question. Madam, mic and Next time. பிரதர், பாலிடிக்ஸ் பேசாம எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன்? நீங்கள் பொலிட்டீஷியன், காஃபிக்கு சக்கரை போடாமீங்க. நாங்கள் பார்ட்டி பிஜேபியில் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 8 years ஆகுது. நாங்கள் தனியாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்தபோது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ரியல் ஃபேக்ட் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு என்ன சந்தோஷம்னா நம்மளோட சேர்ந்து அவரும் கஷ்டப்பட போகிறாரு அப்படின்னு. பட் ஃபேக்ட் என்னன்னா அவர் வந்த அப்புறமா ஒரு ஹோப் கிடச்சிது. ஓகே, நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். அக்கா சொல்ல போனால் நீங்கள் வந்த அப்புறமா தான் ஃபீல்டு ஒர்க்கே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதான் உண்மை. ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணுறோம். போய் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு சில விஷயம் என்னென்னா, கொஸ்டின் இல்லாமல் இது கிடையாது, கொஸ்டின் வரேன். அது நீங்கள் சொன்ன அந்த ஐடியாலஜி, திராவிடியன் ஐடியாலஜி தான் நீங்கள் சொல்ல வந்தீங்கன்னு நான் நினச்சேன். ஏதாவது ஒரு ஐடியாலஜி இருந்தாலும் அது ஒரு டெட்லைன், ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு போய் அது கீழே இறங்கிடும். நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கான ஒரு ஐடியாலஜி, அந்த ஒரு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அது 2010 போயிடுச்சு. சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் போய் அது ஆல்மோஸ்ட் டவுன் ஆக போது தான் என்ன ஆயிடுச்சு, நம்ம திருமங்கலம் ஃபார்முலான்னு ஒரு ஃபார்முலா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். அந்த ஃபார்முலா எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஐடியாலஜி போயிடுச்சு. இனிமேல் ஓட்டு போட மாட்டாங்க, புதுசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க மக்கள். நான் இப்போ கிரவுண்டில் போய் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். அப்போ இப்போ என்ன ஐடியாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மக்கள்கிட்ட டோன்ட் டேக் மீ அதர்வைஸ், இங்கெல்லாம் யாரும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. பட் இப்போ இருக்கிற ஐடியாலஜி வந்து ஐ திங்க் மணி பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல். சாரி டு சே திஸ், ஒரு எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் 20 கோடி ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணலன்னா வின் பண்ண முடியாதுன்ற நிலைமையில தான் மக்கள் இருக்காங்க, அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு 20 கோடி ரூபாய் யாருக்கிட்ட இருக்கு? உங்ககிட்டயும் கிடையாது, என்கிட்டயும் கிடையாது. அது இருந்தால் இந்த நேரத்தில் நம்ம இங்கே வரமாட்டோம். பிஸ்னஸ் ஏன்னா அதை காப்பாற்றுறது பெரிய கஷ்டம். ஸோ தட் இஸ் நாட், அந்த ஒரு ஐடியாலஜியை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு அட்ரஸ் தட் இஷ்யூ. அது நீ மக்கள் நடுவில் என்னன்னா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. நீங்கள் மணி கொடுக்கலன்னா நான் ஓட்டு போட மாட்டேன், நீங்கள் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலஜி. இது ஒரு ஐடியாலஜியே ஆயிடுச்சு. இதை எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ண போகிறோம்ன்றத ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது, கொஞ்சம் மனசில் பட்டதை கேட்குறேன். ஒரு 6 மாதமாக தான் நீங்கள் எனக்கு பழக்கம். ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு லெவரேஜ் எடுத்துகிட்டு கேட்குறேன், தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். எங்களுக்கு ஒரு ஹோப் வந்திருக்கு, நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர், பியூரோக்ரேட், ஃபர்ஸ்ட் டைம் பொலிட்டிஷியனாக இப்போ ஒன்று நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க. ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் ஃப்ரம்
ஆந்திர பிரதேச அவர் வந்திருக்காரு. இப்போ அவர் விட்டுட்டாரு பாலிடிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நான் என்ன உங்களை கேட்க வரேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி ஒன்று, அந்த ஐடியாலஜி காசை எப்படி நம்ம இது பண்ண போறோம், அட்டாக் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு. ரெண்டாவது என்னன்னா, நீங்க இது விட அதிகமாக ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க ஐபிஎஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. அந்த ஏஜ் இன்னும் அதிகமாக அந்த ஒரு 20s வந்து வில் பி லைக் மோர், ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகணும், ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ்க்கு வரணும், ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் ஆகணும், பப்ளிக்கை வந்து நல்லா இது கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு. இதை விட நிறைய ஆஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு அங்கே இருந்திருக்கும், கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். அந்த ஏஜில் இன்னும் நிறைய ஃபயர் இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல, ஒரு ஆம்பிஷன்ல, ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன்ல நீங்க வந்து போலீஸ் ஆகுறீங்க. ஐ திங்க் 10 இயர்ஸ்ல வந்து நீங்க ரிசைன் பண்றீங்க. அங்க வந்து லைக் யூஆர் அன் இண்டிவிஜுவல் தேர். என்ன கேட்டீங்கன்னா, இங்க ஒரு ஸ்டேஷன் போறீங்களா, அங்க இருந்து திருப்பி ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க, உங்களை ஃபாலோ பண்ணி யாரும் வரமாட்டாங்க, ஒரு சிஸ்டம் உள்ள நீங்க இருக்கிறீங்க. பட் பாலிடிக்ஸ் அப்படி கிடையாது. இப்போ நீங்க போறீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா உங்க பின்னால வருவேன், இல்லை உங்களோட வருவேன், எப்படியோ. நீங்க இதை கிட் பண்ண மாதிரி பாலிடிக்ஸும் கிட் பண்ணுவீங்களா? அப்படி ஏதாவது ஆம்பிஷன் வச்சிருக்கு, அப்படி ஏதாவது ஒரு இன்டென்ஷன் உங்களுக்கு இருக்குமா? இந்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இதில் இருந்துட்டு கிட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, இதுல வந்து வேற, இதுல வந்து we are putting our life and soul politics we are living. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கேம்பெயின் போறோம் அப்படின்னா ஃபேமிலியை பார்க்கறது 30-40 நாள் ஆகுது. ஒரு 60 வயசுக்காரங்க போறது வேற. பட் ஒரு 30ஸ்ல இருக்கிறவங்க போகும்போது வீட்டில் ஒய்ஃப், குழந்தை எல்லாரையும் விட்டுட்டு வரும்போது, ஒரு லீடர் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது, ஒருத்தர் பின்னால வரும்போது, இதை ஃபிட் பண்றதுக்கான ஐடியா உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்றது ஜஸ்ட் 2 questions. Maybe second question, I'll take it first, Namarji. நம்ம எனக்கு போலீஸ் பாலிடிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷனோ அல்லது ஒரு கிளியர் கட் செப்பரேஷனோ நான் பார்த்தது இல்லைங்க. I never saw a clear cut separation written in the book also. I wanted to be an entrepreneur. Even now, maybe என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும், I speak more business at home. வீட்டில் ஒரு maybe I keep about 16,000 books in my home. ஒரு 12,000 புக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸாக தான். யூ டாக் டு மீ எனிதிங் அபவுட் பிஸ்னஸ், ஐ பி தேர். என்ன கம்பெனிஸ், வேல்யூவேஷன் என்ன, ஈக்விட்டி என்ன, இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன, ப்ராடக்ட் என்ன, ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் என்ன, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி தான் லைஃப் எடுக்கணும். ஏன்னா மை ப்ரைமரி பேஷன் இஸ் டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி. ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும், நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்கணும், நிறைய பண்ணணும். அதுக்கு தான் ஐஏஎம்ஏ போனேங்க. ஐ வென்ட் டு ஐஏஎம் ஒன்லி ஃபார் தட். இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டேன், போயிட்டு எல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு லக்னோ போகிறோம். ஸோ லைக் வாட் ஹவ் ரிட்டன் ஹியர். ஸோ 2 இன்ஸ்டன்ட் இட் மேட் அ டீப் இம்ப்ரிண்ட் ஆன் மீ. அந்த 22-23 வயசில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊசி மாதிரி குத்தும். ஒன் இஸ் த 2008 மும்பை அட்டாக். 2008 மும்பை அட்டாக், November 26. ஐ நோ எக்ஸாக்ட்லி வேர் ஐ வாஸ், வாட் ஐ வாஸ் டூயிங். டிவி பார்க்குறீங்க, கிளாஸ் போகும்போது என்னடா எவனோ வந்தான், பாம்பேல 7 இடத்துல குண்டு வெடிக்கிறானுங்க, காமா ஹாஸ்பிட்டல் போகிறான், ட்ரைடென்ட் போகிறான், தாஜ் போகிறான், எல்லா இடத்துலையும் போய் கொள்றானுங்க மக்கள் அப்படின்னு. ஸோ தட் செட்டில் அ சீரீஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டியூரிங் மை MBA I was working on a couple of local projects. யூபியில் கொஞ்சம் லோக்கல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறோம். அதில் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஐ டிட் இஸ், why do children die before they become 1 month old? பூர்வஞ்சல் யூபி. எதுக்கு ஒரு பிறந்த குழந்தை 1 மாதம் ஆறதுக்கு முன்னாடி இறந்து போகிறாங்க? அந்த புக்கில் மென்ஷன் பண்ணலீங்க. So when we started doing that project, one thing I found, it is because அந்த குழந்தைங்களுக்கு breast feeding பண்ணல. Then the second investigation, எதுக்கு breast feeding பண்ணலைன்னா, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா culture among women is they say breast milk is more like a devil's milk. கொடுக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு. In a very fairly advanced South Indian state, its doctors are here from very eminent doctors. It's a fact, children has to bear breast milk. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டெவில்ஸ் மில்க்ங்கறாங்க. அதுக்கு we did some lot of radio jingles, street plays எல்லாம் பண்ணி அந்த மைண்ட் செட்டை மாத்தணும் லேடிஸ்க்கு. இல்ல நீ breast feed பண்ணுங்க, it's good for you and for the baby. So that 2 instances in 2 years, it pushed me into politics. இந்த புக்ல சூர்யா அவர் படிச்சனே கேட்டார், என்னங்க நீங்க ஏதோ இன்டர்ன்ஷிப் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, என்னங்க அதுன்னு சொல்லி. So 2009 I was in IIM Lucknow. I was doing my first year MBA முடிக்கிறேன். ஸோ டெல்லி ஏர்போர்ட் இல்லைங்க கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் ஒரு நாள் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். என் பக்கத்தில் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் ஒருத்தர் இருக்கார். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, தமிழ்நாடு பொலிட்டீஷியன். ஏன்னா பக்கத்தில் நின்றுருக்காரு. வி போத் ஆர் டேக்கிங் ஆர் லக்கேஜஸ் வச்சுதான். இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் எல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறோம். எனக்கு கேட்டால் எங்கே தம்பி படிக்கிறீங்க? நான் சொன்ன மாதிரி MBA படிக்கிறேன் சார். சரிங்க தம்பி, ஒன்று பண்ணுங்க, நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் புதுசாக ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம், எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவுட் சைடு வியூ கொடுக்குற ஒரு ஆள் வேணும், வந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்ன கட்சி எப்படி வளர்க்கலான்னு சொல்லுங்கள். தட் இஸ் விஜயகாந்த் DMDK. Then I said, okay, now sir, no problem. As a consultant, as an outsider, I'll come and tell you how to improve the party.
So 2009 Lok Sabha election, 3 months I was in Tamil Nadu. Internship. IIM Lucknow the internship varanga. So I worked with Vijaykanth very closely then, the actor Vijaykanth. So பாத்தீங்கன்னா South Tamil Nadu, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, மாஃபை பாண்டியராஜன் அவர்லாம் கேண்டிடேட் இருக்காங்க. ஆஸ்டின் இருக்காரு கன்னியாகுமரி. So I roaming around எல்லா பக்கம் பார்க்குறேன் என்ன நடக்குது இந்த பார்ட்டியில், what are they trying to do? He gave something, he did something, முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணார். Then first thing about politics was fear. என்னடா இந்த சாக்கடைக்குள்ள போய் இந்த சாக்கடைக்குள்ள கை வச்சு இந்த சாக்கடையில வந்து நாம வந்து எப்படி போய் மிதந்து வெளியே வர்றது. Then I went back, finished my second year of MBA. Now I have to make a choice whether I will get into politics as a party member, identify to a party. Consultant is okay. Anybody gives you a chance, you go, you can throw all your ideas. உங்களை யாரும் தப்பா சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க ஒரு லேப்டாப் வச்சு பேசுறாள் தானே. Then I took that decision, okay, let me get into civil service. Because it's easier than politics. It's more closer to people. Civil service point. Civil service போகும்போது frankly speaking there is no intention of quitting. Quit பண்ணனும்ல எந்த இன்டென்ஷன் கிடையாது. You went in every day, you work. But there is a point of time when you re-evaluate. நாம என்ன பண்றோம், என்ன செய்றோம், நம்மளால அது பெனிஃபிட்டா, நம்மளால ஒரு சேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோமா. So I don't know, man. I'm still proud of my policing career. So I work very hard. Quitting a police thing is very tough. It's not very easy to quit a high flying career, that too when you're doing well. But the point is, you felt you got to go back to basics. It all starts with basics. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு இது நான் டிசிபி பெங்களூரா இருக்கும்போது அந்த புக்ல அந்த ஸ்டோரி இருக்கும். எதுக்கு இந்த ஷிஃப்ட் நடந்ததுங்க, ஜஸ்ட் a story. ஒரு அம்மா வர்றாங்க, சார் என் புருஷன் எப்பவுமே அடிக்கிறா சார். இது போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல காமன். நீங்க 4 மணிக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்க போயிட்டாலும் இந்த லேடிஸ் எப்பவுமே 30 பேர் இருப்பாங்க ரூரல் ஏரியாவில். என்னமா பிரச்சனைனா, புருஷன் அடிக்கிறான் சார். உடனே எங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு நாளைக்கு வந்து அன்பா சொல்லுவார், ஏப்பா அடிக்கிற. ரெண்டாவது நாள் லாட்டி வச்சிருப்பாங்க, பெரிய லாட்டி இருக்கு. அந்த புருஷன் உள்ள வந்தாலும் போட்டு வெளுத்து வாங்கிடுவாங்க. என்னையான்னு சொல்லிட்டே இருக்கேன், நீங்க பொண்டாட்டி அடிச்சுட்டே இருக்க போயாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 3 நாள் கழிச்சு லாட்டி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி ஹெட் கான்ஸ்டபிள் கையில வெளியே இருக்கும், உள்ளே போக மாட்டாங்க. சார் புருஷன் அடிக்கலாம், என்ன புருஷன் திட்டுவாங்க, அடிப்பாங்க, துரத்துவாங்க, போறாங்க. இப்படித்தான் நடக்கும். ஸோ தட் லேடி வாஸ் இன் மை ஆஃபீஸ். என்ன அம்மா சார் புருஷன் அடிக்கிறான் சார். யூ ஆர் டிசிபி நவ், யூ கான்ட் பீட் எனிபடி ஆல்சோ. ஸோ வித்தின் கோர்ட்ஸ் whether you did it or not, you can't disclose here. Then you said to my inspector, என்னன்னு கொஞ்சம் விசாரிங்க, என்னன்னு பாருங்க. இன்ஸ்பெக்டர் வந்து அவர் கூப்பிடுறாரு, வார்ன் பண்றாரு, நீங்க லேடி அடிக்காதீங்கப்பா, வீட்டுக்கு போங்கப்பா. This lady after a month again comes back to my office. சார் மறுபடியும் புருஷன் அடிக்கிறான் சார். நான் இன்ஸ்பெக்டர் கூப்பிட்டு என்னையா பிரச்சனை, either you are inefficient, you couldn't handle this case. இந்த அம்மா எதுக்கு திரும்ப ஏன் ஆஃபீஸ் வராங்க, நீ எதுக்கு சரியா ஹேண்டில் பண்ண மாட்டேன். அவர் சொன்னா, சார் நான் இந்த தடவை பக்கா ஸ்ட்ரிக்டா பண்றேன் சார், நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த அம்மா வர மாட்டேன். Promptly after 15 days again the lady comes, sir என் புருஷன் மறுபடியும் அடிக்கிறான் சார். சரி இது ஆகாதுப்பான்னு சொல்லிட்டு நாமளே கால் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு then I call that guy. So he comes. உள்ள வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அப்படி வந்து எல்லாம் கையில கட்டிட்டேன்னு, சார் நான் பண்ண தப்பு தான் சார் அப்படிமா. ஏன்னா அவங்கள வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைங்க. 2 times I think police have beaten. The third time is prepared. நான் பண்ண தப்பு தான் சார் நெக்ஸ்ட் மாட்டேன் சார் அப்படின்னு. Then again your mind kicks in. Okay, உட்கார்ப்பா சேர்ல, என்னப்பா பிரச்சனை, எதுக்கு படிக்கிறேன். Then I found he is one cab driver, the private cab and the cell phone la book பண்றீங்க இல்லீங்களா, don't name the company. அந்த cab driver எதுக்குப்பா அடிக்கிற, ஒரு அரை மணி நேரம் இன்வெஸ்டிகேஷன். You have to go to the root cause now. ஏன் இது நடக்குது. Then he told me, sir நான் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் கேப் ஓட்டுவேன்னு நினைக்கிறீங்க சார். நீங்க எல்லாம் வெளியே ஓலாங்கிறீங்க, ஊபர்ங்கிறீங்க, ஜாலியா வர்றீங்க போறீங்க, எவ்வளவு நேரம் ஓட்டுவோம் சார். முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சார் 8 மணி நேரம் ஓட்டினா 2000 ரூபாய் வருது சார். இப்பெல்லாம் 16 மணி நேரம் ஓட்டினா தான் சார் 1500 ரூபாய் வருது. கமிஷன்லாம் குறைச்சி போச்சு சார். ஸோ திஸ் கை டிரைவ் 16 hours. அது வந்து அந்த சின்ன காருங்க, அந்த ஸ்டியரிங்கை வந்து நீங்கள் அந்த 16 மணி நேரம் பெங்களூர் ரோட்டில் நீங்கள் ஓட்டி அவ்வளோ சிக்னல் நின்னீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் வேர்ஸ் தென் அ கார். வீட்டுக்கு போனோடனே இந்த அம்மா என்ன சொல்லுவோம், வீட்டுக்கு போனோடனே ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க, ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன பேச்சு. வீட்டில் எங்கள் ஒரு கணவன் மனைவினா ஃபைட் இருக்கு தானே செய்யும், எந்த வீட்டில் சண்டை இல்லை, ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஃபைட் இருக்கு தானே செய்யும். உள்ளே போன உடனே probably the lady will say something, அது உப்பு கம்மியா போச்சு, அதிகமா போச்சு. It could be as stupid reason like that. First time he hits, இது முதல் அடி. Second time this fellow drunk and went home. குடிச்சிட்டு போனாரு. என்னங்க நீங்க குடிச்சிட்டு வர்றீங்களா, அதுக்கு ஒரு அடி. இதுதான் அடி நடந்தது. நான் எதுக்கு குடிக்கிறானா அவன் சொல்றான், சார் நான் குடிக்கலைன்னா அடுத்த நாள் வண்டி ஓட்ட முடியாது. Because I have to drive that bloody 16 hours, my shoulder is gone. இது போலீஸ் ப்ராப்ளமா நீங்க சொல்லுங்க, is it a police problem? இதை சால்வ் பண்ணணும்னா நான் ஓலா சிஇஓ பவிஷ் அகர்வாலை கூப்பிட்டு
தம்பி உன்னோட ரெமுனரேஷன் பிரைசிங்கை சேஞ்ச் பண்ணு, நீ எதுக்காக கமிஷன் வந்து 24% ஓலால் எடுக்கிற, நீ 16% எடுத்துக்க, நம்ம ஃபினான்ஸ் பேசுவோம், நம்ம பிளாக் ஸ்டோன்ஸ் ஈக்விட்டி மாடல பேசுவோம். இது நாட் மை ஜாப், ஐ எம் காப், நான் யூனிஃபார்ம் போட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன். இதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் வந்து ஒரு விகாரியஸ் ப்ரெஷர்னா நீங்க புருஷன் அடிக்கலாம், 2 பிளாட் எடுத்து அடிச்சிட்டா 1 வாரம் அடிக்காம இருப்பான், 8வது நாள் திரும்ப கை வைப்பான்ல ஒய்ஃப் மேலேங்க. இந்த மாதிரி there are innumerable number of stories. ஏன் குடிக்கிறான்? at one end you have all the alcohol. தமிழ்நாடு எவ்வளவு டாஸ்மாக் ஸ்டோர் இருக்குன்னு தெரியுங்களா? தமிழ் எவ்வளவு? 6400. வீதி வீதிக்கு தெருவுக்கு இல்லைங்களா? the collector என்ன ரிவ்யூ பண்றாரா இல்லையோ every month he will do a டாஸ்மாக் review. அவர் கேட்பார் ஆபீசர்ஸ், என்னப்பா ஆஃப் டேக் குறைஞ்சு போச்சு, போன மாசத்தோட இந்த மாசம் அதிகமா குடிக்கணும். தட் இஸ் கலெக்டர்ஸ் ஜாப். 32,000 crore revenue is there. அத கலெக்டர் பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த மீட்டிங் உட்கார்ந்திருப்பேன் சில நேரத்துல எஸ்பிஆர் போட்டு, என்ன சார் ஆஃப் டேக்ல குறைஞ்சிருச்சு, கொஞ்சம் போலீஸ்ட்ட சொல்லி கொஞ்சம் எல்லாம் விட சொல்லுங்க சார் வண்டி எல்லாம், இல்ல 6 மணிக்கு மேல நீங்க எல்லாம் வெஹிக்கிள்ல ஸ்ட்ரிக்ட்டா பண்ண என்ன சார் இது. கலெக்டருக்கு வந்து ரெவென்யூ மினிஸ்டர் வந்து சுருக்கெடுப்பார். ஏன்னா ரெவென்யூ மினிஸ்டர் ரைட்ஸ் தி ஏசிஆர் ஃபார் கலெக்டர். என்னையா கலெக்டர் நீங்க ரெவென்யூவே வர மாட்டேங்குது. அதனால தான் கலெக்டரோட பேரே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி ரெவென்யூ கலெக்டர், இட்ஸ் நாட் a கலெக்டர், இட்ஸ் ரெவென்யூ கலெக்டர். கலெக்டர்னு பேர் வச்சுட்டோம், ரெவென்யூ கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ தி ரெவென்யூ மினிஸ்டர் வில் டூ இது. என்னங்க நீங்க குடிக்கவே மாட்டாங்க மக்கள். அட் ஒன் எண்ட் யூ ஹேவ் அ சிஸ்டம் லைக் தட். அதர் எண்ட் யூ ஹேவ் திஸ் கிக் எக்கானமி. எக்கானமியே கிக் எக்கானமி ஆயிடுச்சு. ஓலா ஓட்டினா 2000, அது பேர் என்னங்க, ஸ்விக்கியில் போய் சாப்பாடு கொடுத்தா சாப்பாட்டுக்கு 20 ரூபா. இப்போ நிறைய குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா they do this primarily. So இந்த மாதிரிங்க I've seen enough in my life to know grassroots the change வரும். There has to be a social security net. அது மாத்தணும். வேஜ் காம்பன்சேஷனை மாத்தணும், லாவை மாத்தணும், பெண்களுக்கு ஒரு சைக்காலஜிக்கல் சர்வீசஸ் கொண்டு வரணும். லேடிஸ் ஷுட் ஹேவ் a social security net. அவங்களுக்கு ஒரு social security net, மாசம் ஒரு பென்ஷன். அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு சொசைட்டியை டிசைன் பண்ணணும்னா all the laws has to change. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா for me politics is a continuation of policy. நான் வந்து பிரேக் எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். There is no break. For me it's a seamless movement. It's a continuation. The police officer I cannot change that. நிறைய டைம் வந்து எடியூரப்பா சிஎம் இருக்கும்போது சொல்லுவார், தம்பி நீ பேசாம இந்த பக்கம் வந்திருப்பாங்க. Because many times the IPS officers get drafted to a civil job. CEO or district வேலை இங்க வா அங்க வா. ஏன்னா நீ பேசுறது எல்லாமே வேற மாதிரி இருக்குப்பாங்க. That's a different argument. So for me I think it's a continuation. I'm coming to politics now. You take it from me 20 years from now, the politics will not be like the way you are seeing now. It will change. You will have online voting. You will have online voting. அப்ப நீங்க நானும் போய் யாரு கும்பிடு போட்டு எந்த தெருவுக்கு போய் அம்மா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி எந்த டிராமாவும் பண்ண வேண்டாம். Point is, you like it or not, online voting will come. You like it or not, the expectations of public on a politician will change drastically and dramatically. வேற மாதிரி எதிர்பார்ப்புகள். அதனால இங்க நான் பாலிடிக்ஸ் விட்டு சேஞ்ச் ஆனா இல்லையோ, பாலிடிக்ஸ் itself will change before I change. That's the nature of law. அது மாதிரி இருக்கும். Give or take 10 to 20 years. அதனால இங்க பிளாட்டோ சொன்ன மாதிரி the highest public service is in politics because you are dealing with people. So I think it will change you. You have to change. நீங்க ரிஜிடா இருக்க முடியாது. இன்னைக்கு நான் எப்படி வந்தனோ அமர்ஜிக்கு இன்னைக்கு நான் கையெழுத்து போட்டு எழுதி கொடுத்துருவேன், அண்ணாமலை இதே மாதிரி தாங்க இருப்பேன், எப்போ அண்ணாமலை மாற மாட்டேன், நான் போய் மக்கள்கிட்ட போய் கால் விடுவேன். It will change. Or 2 election cycles. Who felt மோடிஜி வரக்கு முன்னாடி உத்தரப்பிரதேஷ்ல the Muslim Yadav combination nobody can beat. முஸ்லீம் யாதவ் சேர்ந்தாங்கன்னா எலெக்ஷனே முடிஞ்சு போச்சு. யாரு நினைச்சாங்க முஸ்லீமும் சேர்ந்து யாதவும் சேர்ந்து ஆல் த சப்காஸ்டும் சேர்ந்து பிஜேபி மட்டும் தனி 2019 லோக்சபால 7 பார்ட்டிஸ் தனி still he comes with 78 out of 83 seats MP னா யாருக்கு நினைச்சாங்க? Because this guy has overridden caste. நம்ம கிஷன் ரெட்டி அவர் நம்ம யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ஹோம், he comes from a constituency 8.5 lakh Muslim voters among 20 lakh. 42% Muslim voter. அதுல ஜெயிச்சு வந்திருக்காரு பிஜேபி. Because Muslim women have voted. So மாறிடுங்க மாதிரி. I think it's a question of you might not have the same feeling 5 years from now, but right now it's also fair. People at the ground level, they want to know who you are. It's also fair. It's a fair argument. Maybe you could be a different guy. Maybe I'm an IPS officer, you were a businessman, okay. But for the party, we are nobody. All that party and that house is worried is, where is the next meal going to come from? So it's only fair argument of that party.
she is seeing politics from her own eyes. அவங்க மாதிரி பார்க்குறாங்க, நீங்கள் இல்லைனா அடாப்ட் ஆகணும். பட் ஐ திங்க் தட்ஸ் how mass leaders are born. கீழே போய் அந்த ட்ரையல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனில் போய் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அனுபவிச்சு பணம் இல்லாமல் ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் என்ன கொடுக்க முடியும்? அதீத அன்பு கொடுக்க முடியுமா? இல்லை அந்த ஓட்டரை 10 டைம் சந்திக்க முடியுமா? இல்லை அந்த ஓட்டரை 100 டைம் சந்திக்க முடியுமா? ஐ கேன் கிவ் யூ innumerable number of examples of the local body polls. எவ்வளோ பேர் பணம் கொடுத்து ஜெயிச்சாங்க? எவ்வளோ பேர்? எங்கள் ஊரில் there is one பஞ்சாயத் லீடர், அரவக்குறிச்சியில் பார்த்துருக்கேங்க. அவர் வீட்டுக்கு போகணும்னா போயிருந்தாங்க, மழை பெஞ்சல ஒழுகிட்டு இருக்கு, எல்லாம் பக்கெட் வச்சு அந்த அம்மா தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க, மழை பெஞ்சு ஒழுகுது. பட் தட் கை இஸ் an unbeatable 5th டைம் பஞ்சாயத்து லீடர். காரணம் என்னன்னாங்க, அந்த ஊர்ல பல்பு போயிடுச்சுன்னா அவரே மேலே பல்பு மாற்றிடுவார். அவரே ஈவில் இஸ் த பல்ப் சேஞ்சர். பஞ்சாயத்து தலைவருங்க. ட்ரைனேஜ் ஏதாச்சும் அடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரே அந்த டப்பா எடுத்து போட்டு அந்த அந்த கவட்டையை வச்சு எடுத்து எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுவார். People want that kind of leaders. But நாம என்னன்னாங்க, many times we believe Twitter popularity, YouTube popularity, I think leaders will not be made from there. There is only 1% of population. நமக்கு politics honestly பார்த்தீங்கன்னா, many of us are not willing to make our hands dirty. That's a very fair argument. We are not willing to make our hands dirty. ஒரு எலவுக்கு போகணும், கல்யாணத்துக்கு போகணும், we got to be available for people. அதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க finally. Urban வேறங்க. Urban is completely different. In a place like Adyar or T Nagar or Triplicane or Mylapore is completely different. People paapanga YouTube. But the areas in which you and I work, அவங்க இறந்து போனாங்கன்னா they want you to be the first person to be there. கல்யாணத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. There are days where we have attended some 31 marriages. காலையில நைட் வரை இங்க இருந்தாங்க. At one time பொண்ணு மாப்பிள்ளைய 1 மணிக்கு எலிக்கூட்டு விஷ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. So that's nature. எதிர்பார்க்கறான். வரலன்னா என்னங்க அண்ணாமலை பத்திரிக்கை கொடுத்தா வரல அப்படி. If you don't go you lose 5 votes. So இதெல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கறேன். அன்புல தான் எதிர்பார்க்கறேன். Only love. Though you go through that pain. என்னடா இவ்ளோ கல்யாணத்துக்கு போறோம். Imagine your stomach. எல்லா வீட்லயும் ஒரு பணியாரம், ஒரு இட்லி, ஒரு காசு சாப்பிட்டா you will eat 31 இட்லி, 31 half தோசை. உங்களுக்கு நடந்துருக்கும். I'm not saying எல்லா பொலிட்டிஷியன் யார் இருக்கீங்களோ எல்லாத்துக்கும் நடந்துருக்கும். But every time I say it's only love, right? நான் அதை ஹேட்டா பார்க்கலங்க. Somehow I've chosen to see not as hate. Though when many people abuse me in Twitter, சின்ன பசங்க எல்லாம் அபியூஸ்லாம் பண்றாங்க. I only see, I don't see it as hate. I see it as love. அவன் பாவம் ஐடியாலஜி மேல அதீத லவ் இருக்கான். ஸ்டாலின் அவர்கள் மேல ரொம்ப பாசம் இருக்கு, உதயநிதி அவர் மேல பாசம் இருக்கு. அதுல தான் நம்ம திட்டிட்டு போகணும். அவனுக்கு என்ன பர்சனலா அண்ணாமலைன்னு யாரோ ஒரு கேரக்டர், அவரு அங்க இந்த ஊர்ல வந்திருக்காரு, நான் திட்ட போறேன். Because if it start take personally, I think you're screwed. You will lose your mental balance, you will lose your thing. So அதனால politics, there is no intention to quit or intention to change, because the politics itself will change. That's a law of nature. One last question from the lady here. First of all, I've been enjoying listening to you. My name is Jayashree. I'm a special educator. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, நீங்க வந்து you said நிறைய லீடர்ஸ், ரைட் லீடர்ஸ் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இப்போ எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க, which is very true. Because இப்போ இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து ஹிஸ்ட்ரி which people cannot even relate to. So how about changing the education system itself by bringing in, இப்போ வந்து காலேஜுக்கு போகிறாங்க பசங்க அப்படின்னா they don't even know what the, இப்போ நம்ம வந்து அவங்கள பாலிடிக்ஸில் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா they don't know அந்த அடிப்படை அந்த ஃபவுண்டேஷனே இல்லை ஸ்கூல்லேயே. they are not taught what is going on in politics. Even when you take from 9th grade to 12th grade, the children are not taught anything with current politics. So how about introducing those subjects so that, you know, I believe that the young generation needs the right kind of education to bring in more leaders. So how do we change this system? How do we bring in those subjects? நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னா அந்த 9th கிரேட்லேருந்தே உருவாக்கணும். It is not going to happen when they enter in the college, because நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த 9th கிரேட்லேருந்தே இப்போ IIT JEE ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டெப் பண்ணணும். That is what I feel. So அதை எப்படி நம்ம what do you think in that angle? How are you going to bring those changes from 9th grade itself, bringing in the politics, teaching the right, and also when the child is turning 18, they are having the right to vote. So அதுக்குள்ளேயும் they should be able to select their leader, because if youth is majority, youth can change anything. So அந்த ideology அவங்களுக்குள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னா that change has to happen when they are
அரௌண்ட் 14 or 15 itself. அவங்களுக்கு வந்து votingனா என்னன்னே தெரியாது. So how is this change going to happen? This is my question. Thank you, ma'am. Having gone through the same process and written multiple examinations and passed multiple entrance tests, the same pressure, ma'am. என்னோட strong feeling வந்து ma'am, the day the Indian education becomes localized, that is the day we will produce sons of the soil as leaders. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ma'am. When I was the SP of Chikmagalur, I used to travel weekendsல போய் to see history. சின்ன சின்ன கோயில், சின்ன சின்ன ஊரு, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் போய் பார்ப்போம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a place called Kadur, it's a taluk. அங்க வந்து அமிர்தபுரி பக்கத்துல ஒரு ஊர் இருக்குங்க. அங்க அமிர்தேஸ்வரர் ஒரு டெம்பிள் இருக்கு. It's an old temple of 700 years old. I went to the temple one day. I was sitting, யாருமே இல்லைங்க. சாயந்தரம் ஒரு 6:30 மணிக்கு I was all alone in the temple. அந்த ஊர்ல ஒரு பெரியவர் வந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தார். நான் கேட்டேன், பெரியவர் இது எதுக்காக இந்த கோயில் கட்டினாங்க அப்படின்னு. சாளுக்கியாஸ் டெம்பிள், பிக் நைஸ் டெம்பிள். அவர் சொன்னது, ஐயா இந்த டெம்பிள் வந்து ஒரு காமன் மேனுக்காக கட்டினாங்க ஐயா. 700 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரண மனிதனுக்காக ராஜா கட்டினது. Why? Because அந்த ராஜாக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேனாதிபதி இருந்தார், அமிர்தய்ய நாயக்கான். So they were having a war with the neighboring king. இவனை சூழ்ச்சி பண்ணி எல்லாம் பின்னாடி வந்து குத்தி அந்த அமிர்தய்ய நாயக்க கொன்றாரு. உடனே அந்த ராஜா வந்து கேட்கிறாரு, we want to honor this fellow, மெமரி அலைவா இருக்கணும், என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாரு. The soldiers in unison said, build a temple for him. இப்போ குஷ்பு கோயில் கட்டுற மாதிரி கட்டுங்க, எங்க அமிர்தய்ய நாயக்கோட ஒரு கோயில் கட்டுங்க அப்படின்னு. With all due respect to குஷ்பு மேடம். So அமிர்தய்ய நாயக்கவருக்கு ஒரு கோயில் கட்டுறாங்க. that is called the அமிர்தேஸ்வரா. இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டோரி தாங்க. Why is the story not there in that particular school's civics class? Why is the story not there in that particular area's history book? எதுக்காக எனக்கு வந்து டீ பார்ட்டி பத்தி சொல்றீங்க? எதுக்காக எனக்கு வந்து பாஸ்டன் டீ பார்ட்டி பத்தி சொல்றீங்க? அந்த ஏரியா ஸ்கூலுக்கு போய் என்னையா ஹிஸ்டரி புக்ல படிக்கிறீங்கன்னா பாஸ்டன் டீ பார்ட்டிங்கிறான், அந்த ஹாங்காங் எப்போ வந்து விடுதலையாகி இங்க போச்சுங்கிறான். But this one story is teaching me loyalty. This one story is teaching me empathy. The king's empathy for Amritaya Nayaka, the soldiers' loyalty for Amritaya Nayaka. இதுதாங்க content. இப்போ நம்ம எஜுகேஷன் புக்கை எது எடுத்தாலும் we have gone for a standardized content. We need not have a standardized content. எதற்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் ஒரு பெரியார படிக்கணும், எதுக்காக எல்லாம் ஒரு எக்ஸ படிக்கணும், ஒரு ஒய்ய படிக்கணும்? Why are you not identifying the local leaders, local issues? நெக்ஸ்ட், எத்தனை குழந்தைங்களுக்கு நீங்க வந்து அந்த மாவட்டத்துல அந்த தாலுக்குல விளையிற வெஜிடபிள் கேளுங்க, யாருக்கு தெரியாது? ஸ்ட்ராபெரி தெரியும், probably the fancy vegetables you all know. அந்த ஊர்ல இருக்கிற நேட்டிவ் பிளான்ட் தெரியாது, நேட்டிவ் ட்ரீ தெரியாது. So basically the education itself பாத்தீங்கன்னா it is derooted. இது காரணம் போனீங்கன்னா நம்ம மைக்ல வந்து பொலிட்டிஷியன் என்ன சொல்லுவாங்க, மெக்காலே கல்வி முறையை ஒழித்தெடுப்போம் நாங்கள் வந்தால் என்றால். சொல்றவனுக்கே மெக்காலே பத்தி தெரியாதுன்னு அர்த்தம். பிகாஸ் மெக்காலே வாஸ் பாட் ஃபார் அ ரீசன். அதாவது வந்து சிப்பாய் மிலிட்டரி நடக்குது 1858ல, பிரிட்டிஷ் ராணி டேக் ஓவர் பண்றாங்க. உடனே பிரிட்டிஷ் ராணி கேட்கறாங்க, எப்படா இந்தியாவில் அதை சால்வ் பண்றது? ஒய் ஆர் பீப்புள் அஜிடேட்டிங்? தென் ஒன் ஃபெலோ கால் எட்வர்ட் வுட்ஸ் வாஸ் சென்ட். அதாவது வுட்ஸ் டிஸ்பேட்ச்னு எழுதி அனுப்புறான், இந்தியாவில் வந்து படிச்சுட்டு அனுப்புறான். இல்லைங்க இந்த நாட்டில் வந்து சட்டமே இல்லை, இந்த நாட்டில் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இல்லை, முதல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை போடுவோம், அப்பதான் இந்தியா அடங்குவாங்க அப்படிங்கிறான். ஸோ பிரிட்டிஷ் ராணி என்ன பண்றாங்க, தாமஸ் பேபிங்டன் மெக்காலேன்னு ஒருத்தர் அனுப்புறாங்க. அந்த ஆள் வந்து கப்பலை பிடிச்சி சென்னை வந்து ஊட்டிக்கு போறாரு. ஊட்டியில மெக்காலே 2 விஷயம் பண்றாரு. இதுதான் பியூட்டி, இங்க தான் பியூட்டி இருக்கு. He writes 2 things. The Indian Penal Code was written by Macaulay. எழுதி முடிச்ச அதே சூட்டோட the Indian Education Policy was also written by Macaulay. ஒரே மனிதன் ஒரு நாட்டுல எஜுகேஷன் பாலிசி எழுதுறாரு, பீனல் கோடு எழுதுறாரு, எப்படி தண்டிக்கணும்னு எழுதுறாரு, எப்படி எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை கரெக்ட் பண்ணணும். ஸோ மெக்காலே கல்வி முறை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் அபவுட் டீச்சிங், வாமிட்டிங், ஆன்சரிங், கமிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க வந்துட்டாங்க, த ஸ்கூல் வந்துருச்சு, பெங்களூர்ல ஃபேன்சி ஸ்கூல் வந்துருச்சு. எனக்கு ஒரு ஃபேன்சி ஸ்கூல்ல போய் கேட்டேன், எவ்வளோங்க ஃபீஸ்ன்னு? 7.5 லட்சம் வாங்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். எனக்கு 7.5 லட்ச ரூபாய்க்கு சொல்லிங்கன்னா இல்லைங்க களிமண்ல எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுப்பேன், அப்புறம் எப்படி வந்து வெஜிடபிளை கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுப்போம், அப்புறம் பெயிண்டிங்லாம் சொல்லி கொடுப்போங்க. ஏங்க இதெல்லாம் எங்கள் தாத்தா பாட்டை ஒன்றுமே இல்லாமல் தாங்க படிச்சுக்கிறாங்க, எதுக்காக 7.5 லட்ச ரூபா வாங்கி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க? ஸோ வி ஹேவ் டு சேஞ்ச் பண்ணுங்க, கான்செப்டை சேஞ்ச் பண்ணி லீடர்ஸை வந்து கிராஸ் ரூட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணி எஜுகேஷனை லோக்கலைஸ் பண்ணி கொண்டு வரும். ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் தாங்க ப்ராப்ளம். இது பீஸா மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அவன் பார்த்தீங்கன்னா எவனோ ஒருத்தன் யூஎஸ்ல மெக்டொனால்ட்ஸ்கார உட்காந்து ஒரு ஹாம்பர்கர்னா இந்த சைஸ்ல இருக்கணும், அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் ஒரு பீஸாவோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பீஸா ஹட்ல இவ்வளவுதான் டயமீட்டர் இருக்கணும், இவ்வளவுதான் திக்னஸ் இருக்கணும், இத்தனை பன்னீர் தான் போடணும் வேற மேனுவல் எழுதிருக்கான். யூ ரீட் தி மேனுவல், இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்.
ஒரு பன்னீர் பீஸா மீடியம் பீஸா எடுத்தீங்கன்னா 16 பன்னீர் தான் உள்ள இருக்கும். லார்ஜ் பீஸா 16 பன்னீர் எண்ணி போடணும். என்னையா எல்லாத்தையும் அமெரிக்கால எவனோ ஒரு துக்கான் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்கு அனுப்புறீங்க, அதையும் நான் போய் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றேன். ஸோ வாட் பிகேம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் தேர் ஹஸ் பிகம் அ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இன் எஜுகேஷன். இது என்னைய பொறுத்தவரைக்கும் வித் ஆல் ஹியூமிலிட்டி திஸ் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஹஸ் டு கோ. அப்போ மல்டிபிள் எக்ஸாம்ஸா என்ன தப்பு? Why can't Coimbatore zone have an examination for them? Why can't Chennai zone have an examination for them? அவங்கள டெஸ்ட் பண்ண. More than testing, the testing itself has become a wrong word. அந்த குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி மாதிரி இப்போ உட்கார வச்சு 3 நாள் அவங்க அம்மாலாம் டென்ஷன் ஆகி அதுதான் பெரிய ஒரு எக்ஸாம், அதுதான் ஃபெயில் ஆனால் இந்தியாவே விழுகிற மாதிரி இதெல்லாம் உடைக்கணும். இதுக்கு இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இஸ் a small step. In fact, the person who was part of that committee, Professor Sridhar, M.K. Sridhar, நீங்க அந்த first page of new education policy பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Kastur Rangan is the chairman, and among the remaining people, there is 2 of my best friends are there in the committee. One is Professor M.K. Sridhar. Professor M.K. Sridhar is our National Knowledge Commission person also, Bangalore-based guy. அவருக்கு 2 கால் இருக்காது. Is born without legs. ஆளே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான் இருப்பார். சேர்ல வச்சு தூக்கிட்டு போகணும். தலை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு. 3 brain. This guy has written a part of the new education policy after visiting countries, after taking 5 lakh feedback across panchayatலேருந்து இந்தியாவில் எல்லாமே. அந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி மெம்பர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இந்த மாதிரி தான், வெரி டிஃப்ரெண்ட் இன் லைஃப். அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட்ஸ் உள்ள கொண்டு வராங்க. The whole thing is written. The new education policy என்னதான் நம்ம டிபேட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணா கூடங்க, the crux of the policy பார்த்தீங்கன்னா it is about inquiry. Students should inquire why this is happening rather than having a standard textbook approach to education. இது மாத்திரம். மூணாவது, I think எவனாச்சும் ஸ்கூல் வந்து லாபத்துக்கு நடத்தானா ஷூட் பண்ணணும். 7.5 லட்சம் 8.5 லட்சம் 16 லட்சம் 11th standard. How can you tolerate in a civilized society? அப்ப நீங்களே ஆர்டிஃபிஷியலா ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு அரசாங்கமே அனுமதி கொடுக்குறது தானே அர்த்தம். Let there be a benchmark. Fine, you charge a fees, but how can a school that can charge 8,000 rupees for a first standard, how can this same quality people can charge 4.5 lakhs? எதுக்கு நாமளே வந்து எஜுகேஷன்ல ஒரு அரசாங்கம் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸை வந்து அலோவ் பண்ணுங்க? அதனால தான் ஹேவ்ஸ் அண்ட் ஹேவ் நாட்ஸ். அமெரிக்கன் சிஸ்டம், பிரிட்டன் சிஸ்டம், பிரிட்டிஷ்ல எப்படிங்க? பிரிட்டன்ல எந்த ஊர்ல பிறந்தீங்களோ அந்த ஊர்ல இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் நீங்க போகணும். யூ கான்ட் சேஞ்ச் ஸ்கூல்ஸ். அதனால தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல நல்ல டீச்சர் இருக்காங்களோ அங்க வாடகை எடுத்து குழந்தை அங்க பிறந்தோம். பிகாஸ் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூல் மாதிரி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை இங்க பிறக்கும், அப்புறம் எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ராசிபுரத்துக்கு ஓடுவோம், திருச்செங்கோட்டுக்கு ஓடுவோம், அங்கே ஓடுவோம், இங்கே ஓடுவோம், ஏன்னா அங்கே தான் படிக்கணும், இன்க்ளூடிங் அங்கே தான். பட் ஒய் கான் பி லைக் தட்? இப்போ நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறங்க யூகேல யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் டேக் ஆஃபே ஆகலை. இட் இஸ் ஒன்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் விச் இஸ் ஒர்க்கிங். அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஹவ் பிகம் மோர் எஃபிஷியன்ட். இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெய்பர்ஹுட் ஸ்கூல் கான்செப்ட் இல்லை. எனிபடி கேன் கோ அண்ட் ஸ்டடி எனிவேர். அதனால பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலையும் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So naturally government schools efficiency has come down. Naturally they are not getting the best teachers. Tamil Nadu is the only state where the government school teachers go on a strike to reduce the content of syllabus. Syllabus நம்ம ஹெவியா இருக்குங்க, குறைங்க. I think it has to start from teaching. It has to start from the way education is seen by public. It has to start from the concept of who are your leaders. For me, Amartya Nayaka is a big leader than some random Boston Tea Party guy in US. I want to see the Amartya Nayaka. 720 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரா அவனை பார்க்கணும். It is written in the stone. It is written as an inscription. கிராவிங் பண்ணியிருக்கான். அதை எடுத்து எழுத முடியும் நம்மளால புத்தகத்தில். எங்கேயுமே இல்லைங்களே. தாஞ்சூர் பிக் டெம்பிள் இல்லையே. இங்க இருக்கு உங்களுக்கு எட்டி உழுது தாண்டி போனீங்கன்னா அந்த காளி கோயில்ல வந்து சிவாஜி வந்திருக்காங்கிறாங்க 1700 சில்லறையில். அங்கே போனால் அதை ஃபோட்டோ வச்சிருக்காங்க. பட் ஏன் டெக்ஸ்ட் புக்லேயே இல்லை? Let it be all community, all religion, all எல்லாம் இருக்குதுங்க. Let it be neutral. But why can't the localized education is not? இது நடந்தால் எஜுகேஷன் மாறும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஹம்பிளான ஒரு ஒப்பீனியன். That was a wonderful evening. Ladies and gentlemen, a big hand for Mr. K. Annamalai. On behalf of Odyssey, we would like to take this opportunity to thank Mr. K. Annamalai for being here with us.
this evening and sharing those wonderful thoughts. We would like to thank all of you for making this evening memorable. We hope you have enjoyed the event as we have done hosting it. Please come from the right hand side, my right hand side, one by one please. The author will now sign the copies. The books are available for sale. You can pick them up and have them autographed. Thank you. Have a nice evening. Good night. Nobody has come from here. Keep it there. Thank you, brother. Thank you, sir. Sir, ready? Thank you, sir. Traditional values. நீங்க அங்கிருந்து புக் எடுத்துக்கலாம், அங்க புக்ஸ் இருக்கு எடுத்துக்கலாம். ஆனா கீழே போகும்போது பே பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஃப்ரீ அடிச்சுக்கோங்க. இவருக்கு கிளாஸ்மேட் என்னோட லாஸ்ட் எலெக்ஷன் மேனேஜர் இவர் தான். ஓகே 2016 முயற்சி பண்ணல ஒர்க்கிங் இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் பண்ணேன். ஓய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஒரு நிமிஷம் சார். Thank you.
Rajesh and thank you, sir. Thank you, sir.